I think tuko poa. Sawa, tuendelee basi. So mazee, leo ni Father's Day, pia acha nianze TikTok tena. Nimeanza nika stop. Ndakuja kwa start live, go live. So leo ni Father's Day, leo ni nini? June 15th, 2025. Leo ni Father's Day. Nikuwa sema before, yani watu wengi they don't take Father's Day very seriously kama Mother's Day. Mother's Day kuna flowers, kuna nini. Lakini Father's Day yoga ni kama tu siku ya kawaida, unaona? Naambiwa tu shut up and dribble. Sound sasa iko poa. I think najua kwa nini. I think nili set up live alafu nika walk away. So kurudi watu hiyo walikuwa na shower, wanakula. So I think I'm already back to zile vitambo zao zile whatever. So kuna so much, wanatumia so much wifi. So sound niambie ukweli nisimiss nini opportunity. But at least inakaa poa, TikTok inakaa poa. I think so, niko fiti. Hivyo nimeitan sana. Hii TikTok hii simu inanisumbua ni aje. Natafuta solution by the way connect camera directly to video switch yangu. But hivyo bana, so Father's Day ni kama leo, ile hiyo wana fathers, I don't even know for what anyway. Muone kama ni kawaida tu. Lakini Mother's Day ni big deal. Kuna flowers, kuna lazima mpeleke dinner, umnunulie nguo nini. Father's Day unapoa tu maybe school driver ama toolbox ambaye hey yeah whatever. Walk, keep walking. No. Shut up and dribble. So ndio hiyo basi. So kanaongea juu ya kuna wase ile, there's a young guy kuna bonga na last week, the last message I think. Ako high school, I think I'll graduate last year ama amegraduate. Amesema ako ready na ako na passport, ako na ID, ashamaliza high school, so he's looking forward to apply for the green card. Anasema tu kuwatch channel imemuinspire sana. So kasema acha nigusie kidogo sana, niseme aje usiji self sabotage in your dreams. Ile when you're chasing your dreams, don't self sabotage yourself. Nataka explain kitu vile inaenda. So kilio happen hivi. The first thing that happen ile, you have an idea in your mind. Shakuwa na idea sema I think natakwenda kuishi States mimi. Hii mambo ya Kenya nimechoka, natakwenda kuishi States. Ama nakwenda abroad. Musa manga hivi kwenda abroad, you fungua mind. It opens up your mind to new possibilities. The things you're used to seeing on a daily basis zina change ukienda abroad. Sababu you get to see life in a different perspective. Alafu according to my own personal understanding ni ile, unakuwa na ile survival mode. Because it's like your foundation ilikuwa ripped off you. Kwa sababu najua the only foundation I have is a plane ticket and a 6-hour flight, 8-hour flight, 18-hour flight away. No. So napata uko caved in a way. Alafu ukianza most of the time ukienda hizi new places abroad, diaspora, utapata you're starting from zero. Most people coming here from zero. Mimi naambia kweli kabisa, nikam States nilikuwa na $98 in my pocket. Whatever money I had in Kenya, of course nilikuwa na more than that, but nilisemaje, wacha ni keep my account safe. Ile pesa nimwacha kwa account, I don't even know what happened to that account. Nauliza bro. Alafu nikamna ile doneza kam nayo. So whatever the exchange nayo ilikuwa $98. That's the cash I had in my pocket, which I didn't get to use at all. Sababu nikiingia kwa ndege tulipewa dinner. Alafu nikafika Amsterdam, 6-hour layover, niko tu pale hivyo kwa airport nimekaa tu, kaingia ndege next. So technically ukikuwa na goal unaanzia hapo hivyo, unakuwa na survival mode. So you have an idea in your mind. Then nisema hivyo in the beginning, you have an idea in the mind. Execute your idea, naona. Nena na utende kitu kama hiyo. Usi nena na usitende, kind of makes sense. Try to use all the words that I can, kama tools. So sema I'll do this, alafu focus na hiyo story kabisa. Okay, sasa I'm focused on this, then do it. Don't just say, do it. Do, itakuwa na challenges. In my own personal experience, when you experience challenges, guess what? It means it's working. Oh, this thing is so challenging, I'm going to give up right now. If it's difficult, the difficulty means it's working. So it's changing you from within. No, first. So changing as from within. It has to change you from within before you go outwards, before to ione. So kama uko na idea, do it from within. After don't share with your friends wale who don't wish you well. Itaku discourage. Sababu when you start a new venture in your life, the last thing you need ni kukuwa discouraged, because it's really going to mess up your head, by the way, if that happens. Sababu you don't really need that. You don't need the negative energy. You want positive energy. No. So kupata hivyo
utapata na happy Father's Day, nakamtu kwa hiyo baadaye. So make sure that ile positive attitude, ambia tu wale wase, you know kama uko na experience, you might make some mistake by the way, utashanga mabesti yako ufikiri wako positive, kumba kwa so negative, asema you'll never make it, no way, you just forget about it, you'll never make it. But make sure naambia wase wako positive. Kama mimi muishi ngata dere wangu anue gari yake, kwa nini? Ndiye ajue how it feels. So the difficulties that you experience, that means that the venture you got into is started working. The only problem is not working externally, it's working internally. Sababu inakustress up, unaifeel ile burden ile. Oh, why? The things get tough, I know it's working because it's working on me, ndani yangu, within. So don't give up. Sababu wengi, they have a really good idea. They tell their friends, wanawa discourage kabisa, you'll never make it. What are you talking about? Unakumbuka nani? Akutoboa. But ule ni nani? Ule si wewe. So nimesema ile, find somebody who's doing what you're doing, alafu imitate them in the beginning. Just imitate 100%. Ile kama shadow. Akajaga step hapo, akajaga step hapo. Ingine hivyo. Follow their footsteps. Alafu along your journey uta-realize that ile learning curve yako inakuwa easier the more you follow them. Then at some point you'll be comfortable enough to exploit your own resources. That's what's going to make you different from everybody else. Uta split up. Useme, okay, you've got me this far, now the rest is me. Waza kwenda kivyako sasa peke yako, unaona? Na hiyo inahappen kwa kila binadamu. Musema, everybody is unique. There's nobody like you in the world. You're the only you possible. Hakuna mtu, hizo DNA matako anko yako kashikana ni wewe tu, hakuna mtu mwingine. Imagine your chances ya wewe kuzaliwa. Think about kama biology. How many male organs, male species, male, the micro level, eliminate ndio ukazaliwa. I don't know, 10,000, alafu kwa ni wewe, alafu the perfect time, alafu uka-exist. You're very unique. Naona? Very unique. So usifikiria ati, even if you're following your mentor, it's only the beginning, ile learning curve. But once you start flying on a float peke yako, you'll have to use your own resources. Ile umelearn. Ama your experience, from the experience that you're going through, will teach you something too. So if you have an idea, execute the idea. Tell somebody who supports you. Anybody who does not think that you'll succeed, wachana nao. Kwa nini? Because watafuta ile common ground. Najua anybody who feels like umeanza kuwawacha, umeanza kufly higher, you're flying ile ma heights za private jet. Najua musikianga commercial plane you fly at 35,000 feet. Private jet is of like 40,000, 45. Sijui kwa nini VIP, I don't know. Iko less traffic, less nini, sababu hiyo bulk ya between 30 na 40 ndio hapo ndio commercial planes na fly hapo. So private jet iko higher. So they can even go faster, sababu ni inconvenient. So ukianza ku fly higher than everybody else, people won't feel good about it. Especially ule mseula akona self-sabotage for a long time. And after confirmation bias. So if you have an idea, don't tell people who are going to discourage you. Stick to your idea to the end. Sababu remember, it's not about the destination, it's about the journey. Sababu through the journey, that's how you grow. The more difficult it gets, the better you become at tackling this thing. So hii nilimiss the last time sound ilikuwa mbaya. So nimeona hapa hivi kwa TikTok, msame niambia happy Father's Day, iko nani kabisa? Miss Lydia. Umeona? Napenda vile Miss Lydia sikiza na post video kila siku. Nasikia poa, at least ameget your rhythm. It's not complicated, Miss Lydia. Excuse me. Maybe move get to like. I think so. I forget to like them. I should like all of them. Kuna watu move kila siku. Mnajijua. So kama Dero visuals, Dero travels, move kila siku. Any video na post naona tu. Musa uko like. Maybe I'm driving maybe. But I like Miss Lydia na post consistently. That's really good. Sababu inakupatia challenge. Your challenge could be small. Those small things in your life ndio hizo make things happen, by the way. Usi-underestimate one small move. Hata uki-adjust tu hivi ile OCD. Niseme, hiyo microphone iko poa. Wacha nisongeshe hivi. Hiyo change, hiyo movement hiyo. That's good enough, by the way. Don't underestimate the small movements. So tuangalie Q&A. Hope sound iko poa sahi. Maybe ni restart kila kitu from the beginning. So Dero visuals, asema Dero travels. Oh my goodness, kaneli jina yake mzee. Asema happy Father's Day. Thank you by the way, thank you. My daughter alitoka jana. Alafu sound sasa iko poa. That's good. Alafu kuna Queen Chore, happy Father's Day big man. Ja bless. Thank you maze, thank you. Nafa kwenda
kukula na father mahali. Happy Father's Day, Albo. Ready to listen to today's talk. Thanks, Emmanuel Kipchirchir. They're happy to see you. Happy Father's Day, big man. Umenipatia twice, maze. Twice. So happy Father's Day, mzee. Glad I caught the live today. Gidi Soro. Hey, I'm glad you're here too. That's really good. Mutrai kwanza kama Kenyan time between 8, 9, 10. You know, initially. I'm a 7. But 7 he had. I have to give my kids food before nikuja hapa chini. Negotiation na nini. So Edward Kamau anasema, good evening, Albo. Happy Father's Day. I hope uko poa. Niko poa kabisa, by the way. All the spirits. This time sijabambwa. Niko tu. Vincent, nakuona leo. Happy Father's Day, bro. Thanks, maze. Thanks for saying, maze. Nafanya nisikia poa. Na lose all the focus. Happy to catch you with the Maisha States family. Let's engage. Kazi safi, Albo. Paul Kimani. Nakuona, Paul. Thanks, maze. Thanks. You know, say maze mnanimaliza, man. No. I didn't think it's going to be like this. Ita fly by. But ashkuru. Thank you, maze. Unajua, I don't even know. I feel too poor. I feel poor. Geoffrey Kingoina. Happy, hi Albo, big up, happy Father's Day. Thanks, Mother Geoffrey, thank you. Macho Zakumunda, mambo ya nini macho. Utabadilisha topic, please, badilisha topic. Somebody, please. Like overwhelmed, no. Camera na lose on the focus. Niaji Albo, tune in from Dubai. Dante's Baraza. Ready to learn and love the content. Appreciate it, man. Naona kuna picha Andrew Tate hapa. Dante's, waka picha yako msee, waka picha yako, kwa unique. Si yule msee anakuinspire, waka picha yako hapo hivyo. Unaona, waka tu live you. Unaona. Msemanga you are who you are, doesn't matter. But see, don't take it. Thank you, Maze, thank you, Ase. So ndio hivyo bana, usiji self sabotage. Watu wengi wanadu hivyo, you start self sabotaging yourself. Unaona kama unaanza kudoubt, alafu unajua utapata uko na 90% doubt, alafu 10% success. Alafu sa ukianza kujidoubt, ukianza kuuliza msee, for example, when you're not really sure of something, unaweza kuwa na ile confirmation biased. It's like you're looking for a reason to stop doing the thing that's difficult. So, what do? Wacha nitafute reason ya ku quit this thing that I want to do. I can't give fair enough, by the way. Can't give fair. So don't self-sabotage yourself. Focus na goal yako, however hard it takes. Unajua, good things, musamangaje, hata vile tu nimeunderstand. Lazima ni scratch kidogo. Sijui nafaa kushave leo. Hata sijikata na nywele. Na kipara, Good things. Good things in life is slow and boring, by the way. Usijidanganye. So nimekuwa Maisha States hapa the last 2 years. Nitakupatia camera last year. No. If you 10K. Sasa tuko 9K subscribers. Kuna wasao kuja, kuna wasao wenda. Sometimes algorithm ina change. Watu wanapotea wanarudi. But nisema tu mimi I'll keep posting. Sababu nisikia ule msee aitoga The Diary of a CEO. Wale wasao msikiza tuliambiwa last week, 2 weeks ago tusikize wasa kama The Diary of a CEO. Alisema his podcast the first 3 years haikuwa na traction kabisa. But he kept doing it. You're mature, by the way. You're going through the journey. You're maturing pole. So at some point, the 4th year kanza kuhit. Sasa yako na sijui ni 15 million subscribers. Alafu yoga na kama views za sijui ni 2-3 million a week. Na kuna quality stuff. You bring really quality stuff. So they watch The Diary of a CEO. Alafu ni regret. Oh man, this was the worst. No, every day inani shift mind. Mpaka msemaje, I can't handle it anymore. The only thing I can do is just watch it once a week. So it's so overwhelming. It's like information near The Diary of a CEO. It's like somebody akona fire hose anakutumia information. No. Anakutumia information. So fire hose ile ya fire engine, mazima moto, fire hose. So wash ile information. Sasa I can't handle it. Lazima nikuwe na moja kwanza nitulie ndio nitoshea alafu ni to move mbele. So any question hapa TikTok hiyo kwa Q&A, by the way. Kuna Happy Father's Day, Fundi USA. Did I miss anybody? Did I refresh size? You can't miss anybody? But one can't miss anybody by chance. Did I miss anything? Turn the back. Happy Father's Day. I trust you have a studio set up at least like this. I trust to have. You will, by the way. This is not even a studio setup, by the way. In Kitamba is just a piece of. My friend Nani, Fundi USA. It's very simple. Like basically, I have stories. How I got everything. Ni pole too. Everything there's this from the studio during COVID. If you want to know, during COVID, everything was shut down. So nika realize things are running out of stock. So hii microphone nilipata kwa Guitar Center. I was doing a gig, nikanunua mbili. I have 4 actually.
My intention ilikuwa wakifungua ile shutdown ikiisha, I'll have podcast and talk to people. Yani 2020 COVID ilini change mind sana, because I realize the world can change in a snap of a finger. One time you have friends, you're comfortable, next thing you're all talking on phone. Hata muona sasa. Hata kuna mademu walikuwa wanasema I'm strong and independent. After that, sasa wameolewa. Nothing is written in stone. So you will, by the way, you will. Just build upon it. Anza na start with your cell phone, you will. Si ati ni journey, it's a journey. I didn't have everything in one day. So kuna Ajaidi asema greetings from Grand Rapids, Michigan. Love your show, bro. I'm learning more about tracking from you. Appreciate it, man. Appreciate it. Michigan, Grand Michigan. So kuna watu waambie wewe ni DJ. Obviously DJ sana. Hiyo kama is Peter. I don't think nda pursue DJ anymore. Though I have the equipment. Maybe at some point ndazi user. I don't even know. No. Oni Einstein vipi? Nakuona Einstein. Einstein ni mtoi wangu, by the way. Mtoi wangu itonga Einstein. Albert, my son, is called Einstein. No. It's a long lost son. So, visi DJ vile, nime turn down kidogo. You can't do everything. Una do one thing at a time. Kama sasa niko very fascinated na video. Sababu, from 4 years ago to date, video may improve sana, by the way. Kama ile kamera mu record nayo, excuse me, ile kamera mu record nayo nini, e-recording, acha ndi camera, this camera right here, this one, acha hii, kuna kamera mbili. Ina shoot na 7K, ina downsample to 4K. So it's very clear, by the way. The only problem ile ina overheat. So I can use it as reliable as I want to. So mura live, hata si record, I'm just, iko on. So at least ndio si overheat. But ile camera technology mechanical, iko advanced vibaya, out of focus. Alafu, one thing nimelearn, the more you use your equipment, the better you become at doing it. Anyway, neither. So some comments in this live were filtered to protect community experience. Which comments? Hata sijui ni gani. What did somebody do? Okay, maybe. See, miss you. Somebody comment. So tulikuwa kwa Dantes, Dubai. Paul Kimani hapa asemaje, Maisha States family to like video. Asema like any video, by the way, like video. Ukilike video inasaidia algorithm ya YouTube at least ile engagement ina show, let me share this with more people. Kwa sababu chukua ile inachukua 100 alafu ina spread message. Juini, I feel like I don't come here to entertain you per se, by the way. Maybe not to entertain, that's good too. Unajua entertainment ndio cure ya boredom. Unajua hivyo. When you're so bored, you need entertainment. But my goal si ku entertain. My goal ni maybe share my experiences. Some of you wanasema ku teach. I'm not really teaching, I'm just sharing my experiences na nyinyi. That's the beauty of this thing. So nikifanya na feel kama something that I know, na I hold in my week, the whole week na think about it, alafu nakuja na isema tu mbele ya kila mtu. So it's like it challenges me to stick to my goals too. So I'm not here to entertain you. So but like video nasaidia engagement overall. So much as kumunda, I think I make a question sahi. Mambo VPL bro. In this Father's Day, what is your most difficult aspect of life as a father in America? Kuna so many challenges, by the way. Sababu kama sahi when I became a father the first time ilikuwa 2010. Ingekuwa earlier pia lakini tuseme tu ile actual original 2010. Nilikuwa na ile my background ile kama mini Gen X. Gen X ni ile the way we were raising it different than Gen Y. Ilikuwa ukiambiwa kitu do this, you have to do it. No. Survival mode. Mimi sikukuwa babied around. Ilikuwa it's either you do it or something's gonna happen to you. Ilikuwa hardcore sana. So ilikuwa hardcore sana. So basically ilikuwa you asked something and you just do it. No questions asked. Lakini saa watu wa siku hizi as a father it's a little bit different. Kama my daughter, she's been here for 2 weeks, so the older one. So namwambiaje, akaniambia kuna vitu more conversation tu ile. I'll get in trouble with this, I'll get in trouble with that, I'll get in trouble with this, trouble with that. So bila mimi nimelan, if you're parenting a teenager, my daughter is a teenager now. So whatever her mom raise, hiyo style yake ya kumraise, hata kama ni restrictive, I don't want to come ile across. You spend more time na mama yake, siwezi kuwa opposite na mama yake, na try kuwa line na nini na whatever her mom is. Kama ni good, kama ni bad, it's okay. Mwambie tu just wewe vumilia mpaka uwe adult. If you have any choices, utazimake baadaye. Kwa sababu there's a reason why they're making you do these things.
Unaona, children are there, you're supposed to guide them. So mi watu wangu more raise a little bit different, kwa sababu nimecreate ile environment. Yani kwa sababu nililearn one thing very simple. Yeah, macho za kamunda. You have to, your kids will learn not from what you tell them, how you live life. Itakuwa more important now. How do you live life? No, itakuwa more important hivyo. The way you live your life itakuwa more important than what you tell them. What you tell them itakuwa too relevant as long as they're under your roof. Wakitoka nje hivi hawana foundation ile ya kuwa keep nini. So it's how you do things. So mimi nisema I will change kwa sababu they do what you do more than what you say. So in that aspect, mtu create environment. That's why nisema ndaishi mta. Mta itwa Plymouth. Is one of the suburbs ya Minneapolis. Sasa mandaishi Plymouth. Ile ndio kuna neighborhood ile, it's expensive, si cheap by the way, it's very expensive. Nataka kupatia tu life flani, najua ni temporary, even if I'm spending more money on everything, it's a little bit expensive I think compared to other neighborhood. Other city, this is not the best, ile tu ni choose to. Because my heart, kiniambia, Albert, which city would you like to live in? Kusema kweli kabisa, Hopkins naishi huko any day. It's a small suburb, iko west of the cities. I grew up there, kuja hapa America. So I feel comfortable in Hopkins. Everything I needed and I wanted was there. Except suburbs. Sababu Hopkins is an old city. Hawana nyumba zile ziko big enough to handle family, 4 kids, for example. I can do with 2 maybe, but either how anything I handle family watu wanne, it's over $1 million. You need rich side ya Hopkins. Karibu na Idaina, if you understand where I'm coming from, by the way, kuna jina mingi sana. So I try and give them the environment that they can thrive in. Sasa, you know, my first thing as a father. I give them the environment to thrive. Then they learn through my examples. So instead of telling them what to do, mutra kukuwa na a discussion, ambia, na mulza, blah, 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 blah. Okay, you why. Before ni mwambie kitu, lazima nikuwe na why. So that's one of my, I'm not perfect, by the way. It just works for me. So far, so good. You can fail, then be too, hey, by the way, it fails terribly. But I believe in the environment. Sabu, at least for 3 of my kids, the older you can mama yake. But the younger ones, the 3 younger ones, okona mimi kila siku. So I can mold them to be better citizens in this society. Mwana sasa. So don't say that, that's a bad word, don't do this, don't do that. Hivyo kutuka hiyo. Ile, see it too restrictive. But now based on their personality and how they respond to these things. So I would realize all my kids are totally different. Huwezi kuwa na one law in a govern water. The only thing iko common ile, they live in this household. Sukula hivi, sufanya hivi, that's it. But ile individual, hata siku hizi tumekuwa more friends the more I do that. Hopefully I'm not overdoing it, but musema tu the best for them anyway. Hiyo ndio motivation yangu. Hata kama nikifail, nobody gives you a handbook. Hey, here is a handbook on how to be a parent. You figure it out as you go. No, watu wengi. Anasema the best thing you can ever do in your life ni sikia mali sikumbuka anasema hivyo. Maybe ni Alex Amozi. Anasema is to forgive your parents. Sababu ukizaliwa they didn't have a blueprint. They didn't even know what they were doing most of the time. You never know. Kasi nilikuwa 5 kids. Imagine raising 5 kids. Mimi kuna 4. Maybe 3 at a time. Mopata break. It's difficult. No. So that's what I do as a father. Challenge is ile too, you try and keep up with the kids. That's why see advisable, if you drive truck for a living, kwenda over the road, you need to be there for your family on a daily basis. Sasa. So next ni gani? From Poland hapa, happy Father's Day. Edwin Kim, karibu sana. Sijui kama uliulizwa last time, people wanted to know how you got yourself into Poland. Edwin Kim, last time ulichelewa kidogo. I hope you're here still. Najua watu wana come through wakienda. So kuna somebody wanted to know ulienda hapa aje Poland, lilikuwa if you can tell. I think nafaa kucall tubonge na wewe uambiwa sick kidogo hata kama ni 5 minutes. Encouragement na believe hivyo. Unajua watu wengi naona hivyo. Nehemiah, Edward Kim, you never answered brother. Nehemiah kauliza hivyo sana. So muulize, get in touch with him. Maybe ako busy. Mu understand hivyo by the way sometimes. Sababu kuna comments za YouTube, kuna comments za Instagram, kuna comments za TikTok, alafu kuna comments za WhatsApp. Hizo ni 4 things already. Alafu kuna ile comments za video hapo chini YouTube. So msema I'm trying my best, naweza sema on Monday YouTube kama nina time. Alafu nakata tu pole pole. Believe me Nehemiah, Edwin Kim anakusikiza. Haja kulenga. Maybe ameshikana mahali. Job za huku nje sasa ni hard kidogo. No. So inakuwa hivyo. So kumbuka Edwin Kim kuna huyu Nehemiah wants to know how you got there in the beginning. So ndio hivyo bana.
Anything hapa hivi TikTok? Nimemiss anything in particular? What are you doing? Just go. Not used to an audience? No, I'm not used to an audience eating and watching me. Kuna audience hapa hivi. No. Ananiwatch. Ameenda. Sawa. So Edwin Kim maybe ako busy. It depends how you get. I mean sijuagi kwa sababu kweli sijaenda. The only time ni kwa Europe ni ile my nini stop. Wacha tumuone. Uwezi yani camera zina face hivi by the way. Naweza switch lakini ameenda already. Ni wife. Ako hii room iko kuna two splits. Kuna splits hapa alafu staircase iko hapa katikati. Hapa ni basement. So ameenda already. Akasema hapa ananiangalia shindwa, what am I doing wrong? Unajua kuna light hapa hivi nataka kuangalia nani huyo. Unaona? So the only time nimekuwa Europe ni because niko na stopover. That's it. Sijai kwa Europe kabisa. Mimi nimeshingi tu hapa States chini ya maji. Nobody knows. Nimekuwa tu hapa for a long time. I had kids alafu nikaanza kubring maparo, familia, kuhost nini. So nimekuwa busy kabisa. Sijai kuwa na time ati I have time to go explore. So Edwin Kim nani atakujua, Nehemiah atakujua, how did you get yourself into Poland? Sijui kama Poland aongea English ama kuna Polish, maybe Polish. Kitu kama hiyo. Sijui Poland, lakini there's so many resources available. Sometimes when you chat GPT, how can I migrate to Poland? Itapatia result. Alafu anza kuexplore. But naweza kumuuliza baadaye tuongee kidogo. Ile aniambie exactly, itakuwa very exciting. Vile sinanga time, unajua hivyo sinanga time by the way. Ile kukaa chini. Nakumbuka the first time kudu hii live, kuna time moja ni do live ilikuwa 8 hours. Nilianza time ya kawaida kupata kulikuwa kuna snow nje. Sasa singeenda nje. Tulikaa hapa 8 hours. That's when nilimove side nyingine kwa couch. Juu at least hapa ni comfortable. Unaona? The other side ilikuwa ile kiti iko high. Niko mpaka mkono inakuwa numb. No. So ndio hivyo bwana. So swali zimeisha, Father's Day mob. Hii ni poa, swali zimeisha speed. So ndio hivyo unajua nini? Ile msema kila usiji self sabotage. Muona watu wengi wanafanya hii kitu sana. Una believe yani you do something alafu inakuwa difficult, alafu unataka nika unajiona huruma unasema hii kitu itawaki na kuwa ngumu sana. When the rubber meets the road, hiyo ndio ile traction hiyo happen hapo. So traction, sikio jina traction, inamaanisha kuna vitu zina rub against each other. So ikitakuwa tough, that means it's working. Kumbuka tu hivyo. When you start doing something alafu inakuwa difficult, inakuwa na difficulties, inakuwa tough, that means it's working. Don't quit. Endelea kidogo tu. Utashangaa maybe tu ni ile uko the last step alafu vitu zikuswitchie, zianza ku work out. Muona sasa. Alafu itakuwa unasema mazi kama ningewacha kama ningewacha. Jiangalia kama mimi yani. Unajua kidu CDL test ilikuwa hivi, CDL ilikuwa very strange. Kuna one of my friends alikuwa anadu hii CDL, alianza kama over the road, alafu ikabidi ya kuja home akaenda familia. Akapata kampuni moja na do construction. Exactly what I do by the way. Akaanzia hapo. So nikamwambia, albuni aje nafaa kuje udo construction. Pia alikuwa new by the way. Sasa mimi nashindwa napigia wasee simu wala over the road. Ndio nimesema hiyo very specific. You need to talk to somebody who's doing the thing you want to do. Ama sometimes hear somebody out. Kanambia nilikuwa over the road lakini niko so much away from home na siwezi control your environment. If you want to make money over the road, itabidi sometimes ukue out 3 weeks, hata 4 weeks as ingine, because you're chasing the money. Unaona? Lakini kuja home inakuwa more relaxed. Kanambia album mood kitu moja ya construction sahi. Kama niko show track kana kuna track. Track ilikuwa sleeper ile ya road, lakini ameimodify in a way, amekia switch flani inafungua gate juu anavuta trailer moja inaitwa belly dump. Belly dump ni ile unawekewa mzigo juu, alafu ukienda kudeliver inafunguka hapo chini hivi na mwanga. Kama zile za train, zile ma silos za train. It just opens up at the bottom, alafu ina down kila kitu alafu unaendelea. So kuna na track sleeper ya over the road anavuta belly dump. Nikamwambia, hii job ni poa sana. So ndio kaingia road construction hiyo belly dump. Wakaanza kubuild in numbers. Niko na check yake ya 2 weeks. When I saw the check for the first time, kasema, wow. Niambia kweli kabisa. Check yake ilikuwa $7,000 in 2 weeks. Akamechapa 12 hours consistently, I think for how many days? Ilikuwa sijui ni kama 12 hours, maybe 12 days. Ilikuwa Monday through Saturday. 2 weeks in a row. Sunday off na Monday through Saturday. Your check ilikuwa $7,000. This is 2010.
ama 9 huko ama ni 8, kumbuki poa kabisa, before niingie tracking. So I saw the check yake ya 2 weeks. Ila amefanya overtime by road construction, they have to finish the project in 3 weeks. Nikaona hiyo check, I knew exactly what I wanted to do. Because by that time niko na gari moja ya payment, Toyota Corolla S, nilibuy, ali mwanaiza mpicha juzi by the way, ndazo share baadaye hizo picha za gari yangu ya my first car. Nikaona check yake sema, this is it. Kama na make 7,000 in 2 weeks, hiyo ni gross income before wangali expenses, but still kama hiyo ni gross income, expenses hizi kuwa 90%, lazima ikuwe maybe 30% hivi, atabaki na 70% ya 7,000. Hiyo ni do hata mimi sikuwa na make in a month, na I'm making 2 weeks. Unaona, nikajua this is what I'm gonna do. Kuingia tracking, nikaingia shule, niko na difficulties. Tracking school you take 4 weeks straight, nothing more, nothing less. 4 weeks at least, 100 and something hours, 40 times 80, 160 hours ile allowed. Nikajua siwezi toboa. What did I do? Nikamodify. I was doing my tracking over the weekend. So instead of could take 1 month, it'll take more than that. It'll take kama 2 months hivi. Because gotta do weekends. So in a month you have 4 weekends. Every weekend na do kama 20 hours a week. So it'll stretch 2 months. So I think ilianza June, July, August nikamaliza. So September I was testing out the first time. Nilidunda, by the way. One of the most stupid reasons ever. Lakini still nilidunda. It doesn't matter what happened. Nizambia story baadaye in another video. Mara ya pili nikadunda tena. Mara ya tatu nikadunda. Nikasikia kama yani nimeanza kuishiwa saa hii, kama I lack motivation. Nikakumbuka ile check ya yule mse. Nikasema okay, sasa I have 2 options. Okay. I failed 3 times. TDL truck diving test. Nimefail how many times? 3 times. Check ni 7,000. Nikasema okay, set your mind. Boom, 7,000. Nikajiuliza, why did I fail the first time? The first time alisema aje, nikidu pre-trip, nilidu one side, I didn't do the other side. Nimwambia tu, and you do the same thing on the other side. Nika fail. Okay. Was that ilikuwa mistake yangu ama mistake instructor? Did I know what I was doing? Sema, yeah, I knew exactly what I was doing. That's what we were taught in school. Lakini supposedly, kwa hiyo center, hiyo mali nilienda, they want you to do a pre-trip 360. One's from the driver's side, walk around the track to the other side. So you can realize every station iko na requirements zake. Mimi nitumia ile syllabus ya shule ili kanifailisha. Sawa, kasema okay. Despite that, your instructor alisema I was smelling really bad. No, sijui kwa nini. Maybe nilikuwa nimesweat mbaya mpaka nimeogopa, nervous for the first time. Nika fail. So ya pili akasema ati nilido pre-trip, nikado the other side pia. And I'm not supposed to do the other side. So check imekuwa ni kama vice versa. Ile the first time I was doing too little, the second time I was doing too much. So was that my fault? Ama ni fault ya chuo? Okay, the third time ilikuwa nini? Asema nili stop before the stop sign, then I inch forward, then I stopped again. Kasema okay, is that really my error? Is that really driving ama tu ni perception ya mtu? Nikasema let me focus on everything. Boom. Kasema okay, this is what I'm going to do. Nikienda test sasa the 4th time. This is it. Nangalia the first thing that made me fail. Idiko kudu pre-trip. I was doing too little according to you nini. So what I'll do too little in the beginning. Then nimuulize request. Can I keep going on the other side? Akisema yes, naendelea kudu the other side. I don't care, by the way. Ndasolve vile the first one, the second one, alafu the third time nikisimama kwa sababu ni hivi, ilikuwa summer, miti zimemea na kila kitu, branches zimestick. Tulikuwa kwa small neighborhood. So if you're driving a truck, pull forward, you're supposed to stop before the stop sign. So nili stop before the stop sign, alafu nika inch forward kidogo. According to the instructor, nili stop, alafu sikuangalia, siku notice there's a car coming. So gari kwa inakuja, nika inch forward, he thought I was gonna drive. Akaniangusha. Sema, I'm not gonna do this, I'm not gonna do this, and I'm not gonna do this. And I'll ask. So guess what? Nikajipatia ile morale. Nikaenda test. Do you know what happened? I did my first pre-trip. Nikamuza, can I continue? Kasema, yeah, go ahead. Nikadu the second one. Kwa stop sign, nikasimama. Mpaka gari zikaisha, hata siku inch forward. Everything, yani, eliminates all my errors. Whatever I thought that made me fail, ilo kwa hiyo instructions, eliminate everything. Tukaingia rodi. Kuingia rodi, kasema focus. Nika shift, nikaenda, huyo instructor hakuongea anything by the way, alikuwa tu quiet, anaandika tu. Nasema, kaa mbaya.
kaa mbaya unaona, kaa mbaya sitaki kujua. Nikaenda hivyo kurudi, akaniambia well my friend, today you became a truck driver, that's it. Msa nililia. I was so focused on, alafu juu yani ni kama hizo wazi linipita slow motion, nililia yani, you know, like, oh my goodness, juu nililia kuna hiyo 7,000 in my forehead, sijui whatever. So did I ask anybody's opinion? I didn't ask anybody. Actually nikifail sikuwa naambia mtu yote nimefail, kwa sababu all it took niambia msemo mmoja ule ataka do tracking, alafu angesema nini? Angesema well albos, nilikwambia wachana mambo ya tracking, hauwezi toboa, hizo vitu ni hard. But ile umsaja hiyo na hiyo 7,000, akamwambia 7,000 and a doubt, kwa sababu jaiona, I didn't tell anybody. So watu wengi wajuangi nifanyanga test 3 times, the fourth time nikapass, nobody knows, no. But supposedly somewhat muonesha track, nikaanza hivyo. Nilimake do the first year, no. Ilitake kama 2 years, alafu nikaribu credit, alafu nikaanza kubuild credit. 4 years in, then ni pay off all my debt. Life ika change. Yeah, I think ilikuwa 2014, 2015 hivi sasa ndio nilikatch up na kila kitu. Na ijaikuwa the same tena. Umeona? Niko naambia mtu wangu hii story by the way. Jana tukiongea kungojea ndege kwa airport. That's why alifly in. I used to drive to go see her. Now she just flies and she flies back. Life inakuwa easier by the way. No. So, bila tu bado ni under 18. But sasa anaweza fly peke yake, ile ina flow kila kitu. So kuna swali moja hapa hivi. Hello, I heard US wants to travel ban 46 countries including 26 African countries. Alafu ile mambo na $250 kwa green card application iliendaje? Jonte KE, ni Jonte. I don't know, honestly speaking. Unajua mimi siko ukisema US, si US, ni the current administration. Mona. Our work ni kama kuna so many people who I don't know, I can't even speak for them, Mrs. Spokesman, but suskia the first administration ya Trump ilikuwa unpredictable, so hata this one can be very unpredictable. Lakini kumbuka watu wa president for 4 years, alafu kama yeye Trump sahi au itangapa hivi, he's a lame duck president, ana second term, so whatever he wants to do he'll do it within this term. Juu akienda according to constitution unless ibadilike ataenda kabisa, naona. Hata kwanza he's getting older. So hii ni musema kama ni temporary hiccup unless somebody else comes up alafu abadilishe rules sijui, but muone kama everything is temporary. Kwa sababu nimekuwa hapa when I came to this country, Bush was president. Bush alienda. Tulikuwa na Obama for 8 years. Kulikuwa na Trump, kulikuwa na Biden, sasa na Trump tena. So it's just a moment in time. No. Politics is different who's in the administration. But musema overall picture is to the best of United States interests kukuwa na immigrants wakuja hapa hivi, kwa sababu there are so many resources available and not enough people to exploit the resources. Mbona? Alafu wale residents wa hapa hivi, kusema tu kweli kabisa vile mu observation, I could be very wrong, you can correct me if I'm wrong. Awananga ile bidii, they don't want to do the things that the immigrants do. So kama mimi ndakuaje mseka mimi na come states immigrant mswa isiliba na mtu isiliba kwa hivyo isiliba section 2. Nimesoma sijui Riverbank, St. Mary's Primary, wapi kuja hapa states alafu nianze business yangu. Why am I so ambitious? Ni mali nimetoka. Alafu hawa say what, they didn't know about these things ama nobody told them. Jiuliza hivyo. Umeona? So this place needs immigrants ku survive. Hata wale zile any city ile ime embrace immigrants ni kama fresh energy. Nasema fresh blood but kuna fresh energy. Hizi ma rhetorics za ubaguzi hizo come to from very few, the few minority, no, na si majority by the way, very few ndio kwa hizo story, si kila mtu though. So mimi na believe tu hivyo overall whatever happens. So kama something usikuwe na ile nilisikia kwa news, for example John TKE news you change on a daily basis. I think it's on a news cycle 24 hours. Kama juzi ilikuwa Friday the 13th, I don't know what happened. Jana mtu akashutiwa Minnesota. Trump akaenda sijui birthday yake parade na military. Nobody showed up. Leo something else to come up. Kesho ni a news cycle. So you can go by hizo news za watu. Alafu kama wewe ni content creator by the way and you speak to people about politics, ECE administration, you're going to have a lot of content. Na content ya ku complain about, to address, whatever you want. Nilisa mimi I don't subscribe to such things. Mujua some of the things ni ile zikao confirmed. Lakini kama if something sounds juicy, iko juicy enough, people will run with it. So mwoga ni kama niko
Musema content yangu ni kama ni slow kidogo, slow and boring. No. That's almost kogena maview mingi. I don't come here to entertain you. Na come discuss how you can make your life better. Mwona sasa. So nimekwambia tu overall, kama mtu naishi hapa hivi, just being honest. Hii country na need immigrants, period. So just know that. Ni ile tu system waja they don't know exactly what they want to do. Sababu most of the politicians, Republican, Democrats, outtumie hiyo kama ile a reason to keep people on toes or something. Sababu they can solve the problem. Watu wasema hivi, people can just apply, wakuja hapa kama vile Middle East. You come as a laborer from day one. Unapewa makaratasi, unapewa kila kitu, you just work. You don't become a citizen. Good. Lakini hii country, it needs citizen. So ni ile debate ni ile, what do we do with people? Okay, what if people came here to work, laborers, wacha wakikaa 10 years, automatically wako na green card. Wakikaa 15 years, automatically wako na uraia. Itakuwa poa hivyo juu, itasaidia wasee wengi. Ile comprehensive immigration reform itakuwa poa hivyo. Sababu if somebody lives in your country for 20 years, they are part of that country. No. Mimi nimekuwa hapa States 18 years. Believe me, my lifestyle, yani nikikam Kenya nda feel weird. Juu zile my daily life ni totally different from nilikuwa nikiishi Kenya. Siwezi compare na mtu, itakuwa unfair. Ile tu compared to my previous life na hapa hivi. Hapa si drive, so do sijui nini. Kuna vitu musahau, yani I'm so far removed mpaka nasahau this is normal Kenya na hii si normal hapa. No. We have to drive. Tunaishi kwa sababu. Everything need a drive away. Very weird. Nikitembea kwa streets, everybody looks at me funny. Like, who's this guy walking? Sasa mtaani kuna tembea, nobody cared. So, inakuwaga hivyo. This country needs immigrants. Sijasema once, needs. And afi kuna space mob sana. The economy has the potential to grow like when I'm immigrant. So it needs immigrants. Nakwambia ukweli kabisa bila uongo. So next ni gani? Kuna Len C nimemuona leo. Sema happy Father's Day. Thank you Mazewa. Say thank you na Father's Day. Nimemiss any question, acha ni refresh TikTok. Sijui kama nimemiss any questions hapa hivi. Mu scroll na kidole pole bana, ni TikTok bado. Sija advance bado kufika hiyo level. Kulikuwa na can you grab the camera for Lamar Jackson's edit? Can you grab the camera for Lamar Jackson's edit? I don't know who that is. Grab the camera? Edits? Or camera edits? So I can edit my... I don't know what that is. Lamar, I don't know who that is. Creator? I don't know, sorry. So Ibrahim Kilambi, asema Albo, ndio kudonjo, long time maze, hope states ina wapeleka fiti. God bless. Shukran maze Ibrahim, shukran bana. Shukran sana. Duke of E10, Duke of E10, veteran hapa mbaya. Happy Father's Day. Glad to be here with you all. Thank you, Duke. Semaje Duke ameendelea hapa hivi. Kama kawaida, let's like the chat. Like maze, like video. Ni chat, itonga chat. Najamini mse Gen X, sijui the new lingo. Nimeona last week, by then nizambia kitu moja niona last week. Kuna AI moja ya Google, itwaje? Google VIO something, somebody will know better. Wasa kuna editism video na Google, ni AI, una type tu script ya video, alafu ina kugenerate ya video. Really good thing by the way. That could make you a lot of money you can exploit. Ina kubring character. So one of the funny thing ilikuwa one of the funniest videos mwana last week ilikuwa ati if Jesus had an iPhone. Nimecheka sana by this story. Nikaa Jesus ana vlog, alafu hizo ma Bible characters kwa AI ina generate, alafu inasema if Jesus had an iPhone. Interesting. Nimecheka sana by the way. So happy. But yeah, good laugh. So that's like we forgot. You can buy online courses to teach you how to use AI to create content creation. To me, it just looked like something I can do. Neither too, I don't have time. No. Being a father, man, it's different. It hits different. Kuna more responsibilities. So angalia kitu, sijui ni Google, sijui ni VIO, something like that. So James Odundo asemaje, happy Father's Day Albo. I'm following from Kenya. I'm James Odundo, the professional mechanic, driver, plant operator. Tuliongea some few days ago. Oh, karibu sana James, karibu. Nakumbuka hiyo conversation. Wewe kuna very good. Kama asema professional mechanic, that's a really good field. Ni hands-on. Alafu wewe ni driver, alafu plant operator. Niliambiwa plant operator ni
construction, tuita hapa construction, general construction. So that's what it is. Niliambiwa, nilikuwa, I was educated. Nikaambiwa inamaanisha nini plant operator. Hapa ni construction to general construction. Ile ukiingia tu place utaanza na hiyo job. Mona. It still pays good. Ndio tu ni seasonal. Duke of E10 anasema hello James. Mnajuana? So Victor vipi? Thanks sana Albo. Can't wait to better my storytelling journey through your support. Asante sana. Victor alifaa kuja hapa live bana. Hata sikumcontact. Victor ndio happy Father's Day. Victor semaje? It's Google VEO. Hatari sana. Umejaribu Victor? Umesikia? Victor anajua story. Google VEO. Ena muiangalie by the way. Una type tu maneno hivi, unapatia description, a very good description ya video, alafu ina generate AI video. Alafu maybe you use another app kuisharpen, alafu unaipost. Utashangaa sana. Unaona? If Jesus had an iPhone, imekuwa poa sana. So Victor ndaongea story yake next week, Victor. Na kutafuta kuja uongea story yako next week. Itakuwa poa by next week, ile next weekend. Hope to get time. Tumeongea na Victor sana this week. So Father's Day, I'm only 8 months in America with a family of 6. I'm also a YouTuber, Major Matata. Acha nitafute hiyo channel, Major Matata. A YouTuber, Major Matata. Naitafuta hapo haraka haraka. Major Nimesemaje, I'm only a YouTuber, Major Matata. Travels ama Matata peke yake? Sema Major Matata. Okay, nimeiona hapa hivi. How to make dollars. Ndio. Friend from Kenya, YouTube connection. Nimeona. Hata nikufuate Major Matata, nakufuata sahi. Ndaona hizo video zako. Nimesubscribe Major Matata TikTok. I just subscribed to your channel. So I'm looking forward to it. At 55 years, can I drive a truck? Please advise. Yes, you can. Please, believe me. Trucking, you don't retire until your feet stop working, your hands stop working, and your eyes stop working. Whatever. So Major Matata, one of the good things about trucking, if you understand, you'll create your own. It's more than trucking. You'll start off as a truck driver, get some experience, which is the same experience. The same, like you start off as a truck driver to get experience. The same skill that you learn as a truck driver, you'll buy your own truck and still do the same thing you're doing as a driver, but now you're making more money. Then because you bought your own truck, you'll start learning how to do business, running a small business. Then that will even make you more money. So become a progressive. You start as a driver to perfect the skill. Once you have the skill, you buy your own truck, use the same skill you're learning as a driver to run your own truck. Then learn some few business principles, kama taxes, whatever, easy things, expenses, income, profit and loss, and it's totally worth it. Sababu, mimi nakwambia ukweli kabisa, if you have one truck, believe me, one truck, okay, you own them to over the road, which I don't advise if you have a family of 6. If you have kids, you want to do like a local job. So if you buy your own truck, one truck, sababu kumbuka mimi ni one truck. One truck ndio, it's fed my kids. Nimenunua 2 trucks, maybe ilikuwa 2000, my second truck nimenunua, 2008 I think. Then nikaiuza, ilikuwa over the road. Then nikanunua Volvo 2020 towards the end, near 21 Volvo. So one truck is enough to just pay all the bills in the family. If you know what you're doing, if you live within your limits, you can afford that. Maybe driving one truck is enough to pay all my bills every month, including off season when I'm not working as much. So the second truck need more investment. Third truck need more investment. Need to more money for other things, kama my retirement savings, life insurance, future investments. Do the second truck. You're increasing your capacity, but it doesn't matter how old you are. Do your eyes see? Can you hold the steering wheel? That's it. Then from that 55, you can choose what you want to do after that. But it's never too late to do anything. Making money, basically 55, if you start driving truck and you're careful, 10 years you just retire completely. I never thought like this. If I was thinking the way I'm thinking today, maybe 10 years ago, I could have retired a long time ago. But before, I was just living life. So Matata Travels, please, you can. Just figure out. I don't know where you live though. You're new. Yes, thank you. Major Matata Traveler, umefika huko karibu Maisha States family. Nimeona umepost, mtaonana baadaye.
Oh, so sawa, that's good, that's good. No, no. Come on YouTuber, just you know the hustle. I'm not a really good YouTuber. Mi nilimenta kwa watu tu, nimelan kwa watu wengine. Just to be honest. So, angalia hiyo Google VEO. VEO. Hatari sana, mambo hapa na Victor. Naona, Victor na making documentaries. Yeah, mnajua Victor maze. Victor ni ule mse wa University of California, Berkeley. Mumsema sana by the way. My dream college. So, he's living my dream. Major ako Maryland, eh. Huku unaweza get tracking pia, I think so. Sijui poa, lakini one of my friends akaniambia kuna Port City. If you have a Port City, New Jersey, Maryland, unaweza kuchukua local runs. Unaenda unachukua mzigo, unaidrop, unarudi. Maybe one night out, the next night uko karibu, uko home. Umeona? It works out. Sijaishi Maryland, sasa nimepitia tu. So, Zaki Hamisi asema, Happy Father's Day, Albo. I'm glad to be part of this community. Niko ndani kama kawa. Karibu mazee, karibu sana Hamisi. Zaki. Daryl Travels. I use AI to create scripts for short films and local comedians. That's true. AI is more than script, by the way. Usiangalia tu kama ni yani AI, people just don't know yet. Lakini ni ile, if AI is going to take away most of the jobs, it's to your advantage. Ukikuwa in the front row, ikuwa ile uibit, you learn how to utilize AI. It's like you're living the future in the present. Una type 2 description ya video, alafu inakupatia everything. If Jesus had an iPhone, nimepostia video kwa Facebook yangu, utaiona pale hivyo, enda uone hiyo video uone. It looks real, na ni AI kabisa. Ina borrow. I think because ni Google, wako na ile advantage. Kwa database yao ya YouTube, they have so many videos na vloggers, so they can combine ile resources, na alafu create AI video, perfectly works with everybody. Sasa, so by the way, Victor, hii lens na record nayo leo nimemodify. Kuna nipatia Victor lens moja ile mtumia hapa, nimerealize too late. Oh, I usually use that lens kwa live. So man, but nimemodify. Today I use 2.8 APS-C. I had it already, so it works too. Steve Kiriya, by the way. And it looks good. Mkiona recording that na post on Friday, hiyo ndio lens ya APS-C natumia, because I had to give away one of my lenses. Lakini it make sense hivyo baadaye. Tuongea mambo ya Victor baadaye. So, Daryl Travels, create content na AI. Don't neglect that. Alafu unaweka voice over, au za change kwa Swahili, anything you want. Mona. So guys, we have 994 subs away from our giveaway. Albo 10K mark will be soon. Super excited. Napatia camera by the way. I'm not kidding. You guys I'm giving away. Yani ile ule msa atafika 10K hivi, alafu takuwa na raffle. Whoever wins the camera, ndakuwa hopefully itakuwa hand delivery. Naweza kalaba hata na kam Kenya by that time. But no rush. Wacha tu wasawa discover if I'm making any sense. Ama munipatia ideas to make the videos better. Problem ile niko busy. I know what I'm supposed to do kukua viral. But si believe na uongo. Sema tu ile nice and easy slowly. 10K ni mile marker. Ile tu 10. Do my first mile marker ilikuwa 100. Alafu ilikuwa the biggest ilikuwa 100. Alafu maybe 600, lakini 1000 ilikuwa 1000, so the rest ilikuwa 10,000. It may take some time, but it's all good though. No. Don't just come because of the camera. Subscribe. Kuna subscribe alafu na unsubscribe. Alafu na subscribe tena. That's okay though. No. Mimi silazimishi mtu bana. Unajua ni ile kama iko valuable utakaa. No. Lakini mtu akatu ile msana watch Maisha States, hata kama uko napitia uko njiani, hope itakubenefit ama iko ile thought provoking. By the time na kumit tena wewe uko ume 10x, you're better than the first time to cross paths. No, itakuwa poa sana hivyo. So 997 subs to go. Ni mingi. But it depends. Itakuwa hata within a week. So Philip Kombe, Major Matata ni matata sana. Napenda video zake. Oh, hiyo ni poa. Sijui mbona sijui kama cross. Mbona algorithm inipatia suggestion. But nimesubscribe anyway. Ndaona I'll catch up with everything. So kuna Major Matata. Imagine I'm using Samsung phone to create my content. Anybody to gift me with a GoPro camera? Oh, Major Matata, I'll be surprised. I give away GoPro camera, so you need to buy your own GoPro camera. But if you want, Major Matata, I can get you one for cheap. I don't know kama kuna Best Buy huko. You do have Best Buy. Muenda Best Buy niko na credit card yao. They give me exclusive. Sometimes kuna ile open box GoPro. Slightly cheaper than
brand new because it's open, the box is open. So ukitaka hiyo nini GoPro, you can get it. Naona ama communicate, nakwambia. I like people who do content. Nakwambia what I use. Mimi niko na nini, fortunately I have niko na nini, my background ilikuwa videography kidogo. I'm not a professional, ile tu I was helping out some non-profits. So I have a lot of cameras because of the non-profit. Hiyo ndio nini yangu ilianza foundation. So shangae mbona niko na vitu mingi because niko na background. I didn't really intend to do YouTube. Ni vile tu hiyo non-profit ule chairman wetu alimove out of state. So you can disrupt vitu. Then I ended up niko na equipment and I'm not using it. So kusema, what do I do with this equipment? That's what happened. Because a non-profit, by the way. Or the whole thing. Kama hizi camera mtumia kwa live hizi, hii hapa hivi, na hii. Specifically, I bought these cameras due a non-profit. They were doing videos every week, every 2 weeks. So ilikuwa na very bad quality. Because niko na Canon fulani, sijui ni T2i, ilikuwa terrible. So nikaanza kutumia GoPro, ilikuwa pia ina affect on a light. So just basically, because I'm doing hizi vitu za videography, ilinipatia idea ku go more towards, the more I use my cameras, the more I learn how to use them. So it doesn't matter, sometimes kama if your content is good, Samsung, the only problem na simu ni ile utajaza memory. So it's good to ile uanze kumove. By the way, Major Matata, neta suggest, one of the best cameras anunua sahi ni, kama ziko available, let's go out of stock, ni ile DJI Osmo Pocket 3. DJI Osmo Pocket 3. Poa sana. Na ile microphone yake, kama hii microphone hapa, hii DJI, inakam na microphone. Though yangu ni the whole thing. I have the whole thing. Mudu, on the side, fake videographer. I'm a real CG, whatever. My side thing, my side hobby, ni record video. So I pretty much have everything. Niko na hiyo access. So don't let if you're making good videos already, na kuna Samsung. Samsung I think is better than GoPro. The only limitation ile, it's a phone. Utajaza memory. You need to have a computer. Ina add up over time. Tutaongea. Major, tutaongea. Nisha subscribe. Nimemisi ama Philip. So kuna Philip kombe asema, Major Matata. Oh, sasa. Okay, sawa. Nisha answer hiyo. So kuna Nixon Mzae. Uko poa albo. Nilikuwa nauliza na si kwa ubaya. I hope ile kesi yako iliisha yenye ulishikwa na polisi. Niliwachiliwa. Kama niliwachilia na ngoja tu documents, by the way. Documents. So jua ni ile niki-explain. Nisema bonga kitu baadaye. Juu ni story ilikuwa ni kama tulikuwa na argument na wife early in the day. Alafu akaniblock, alafu nikampita juu nataka kumavoid. Akanifuata ile tu hasira zile zake tu. Alafu sijui akajiumiza ama asema nilimuumiza mimi, nikimsidestep, nilimpush kidogo, sijui aligonga kitu. I don't even know. Mimi nasikia story. Unajua makarao kama kuchukua, by the way, makarao when they come, ukikuwa pulled over na cops, kama ni speeding, chances are you're getting a ticket. Yani inakuwa too obvious. Ukikuwa pulled over na karao asema you are speeding, hiyo ni tiko. Hakuna big deal. Wakisema they are coming for you, utakuchukua. Naona. Story ni ile unafaa kulearn. Don't say too much kwa sababu intention yao when they come for you, they are coming for you. Hakunanga alternative. So mtu aliflip script, ni wife aliwaambiaje, mimi sikuwaita hapa hivi. Maybe ilikuwa based na hosi. Lakini pia mimi na blame bado. Mimi na blame. Kwa sababu mimi na blame bado. In the case that whatever anasema, whatever ile actions alitake ndio lilid kwa makarao kukuja. Kwa sababu kama angeniambia mali anaenda hosi usiku, ningejua okay, kuna vitu aliskip process fulani ikaenda makarao kama kunitafuta mimi. Unaona, sababu ya akienda hosi asema ati nimpush, alafu kuna injury moja ya when she was 5 or something. So akaona hiyo injury wakafikiri ni injury current. Wakatumia akapigia sijui simu, yani kuna process fulani ya reporting hiyo happen kwa hospitali za hapa hivi. If somebody is injured, what involve social worker. Social worker atakall karao wakamkua welfare check, kitu kama hiyo. Lakini I think vile kama kwa ni mimi na ni msemo mweusi, ile tu au na ile assumption wakaona maybe umseni mweusi, unajua vile so kama tuko criminalized just by being mtu mweusi, ni kama we already washa jump to conclusion, ikalead to hiyo story yote hivyo. Unaona, ikakuwa ni ile, so they came for me. So ndio wife akaniambia mimi sikuwaita, mimi nienda hospitali nilikuwa nimeumia na hii injury. So akasema record your statement tusikie. Nikamwambia wife, unaona kile inafanyika sasa hivi, una make moves fulani
jioni usiku zinazoniletea mimi noma. Of course ajai on hiyo story. Yes, mababu mimi nilimsukuma. Nikamshow nikusukuma, wasema nikusukuma. Was it intentional ama nilikuwa nataka kuavoid kipita? Akasema I don't know. Kama do you think naweza fanya intentionally kuumiza? Kama ni block hivi, alafu niku side step nitoke, alafu labda gonge kitu. Yeah, kulikuwa na action reaction. Ulini provoke, then I had to do something. I was trying to get away from her. Unajua hao ngoso kitu moja ni ile kama wamejam mademo especially. Unaangalia ile consequences. Wangoso kama demo wako ni mgoso. Hata kama ni dem by the way. Mimi nasema ukweli kabisa. Tuangalie tu ile tu man to man ukweli kabisa. Kama manzi mgoso, uko na umari mgoso. Akianza vita ile. Jua hii country jai badilika na history yake ubaguzi. Karawa kishow up before hata ile pre itongaje prejudice yao prejudice. Wanasema the first thing ni ile wanakuangalia wewe ndio mbaya. Ama in terms of dem na Charlie ndio utakuwa mbaya. Mara mingi usema kama kuna dispute, hata kama ni dem amekuchapa, Charlie unaambiwa wewe move out. Right na wasimamia hao. So wale ujua, wale mademo ujue kitu. Wengi wao wanajua by the way. Au weaponize hiyo story ya wanajua watapewa first priority against watu kaa sisi weusi. Umeona sasa? So mimi na believe hivyo. Niambia tu kama ni hivyo basi ile sema naambia mama nimwambie hivi. Ukijam na mimi juu ya argument fulani, alafu try kuni block, alafu something happen na wewe, why do you have to go to the higher authority? Hiyo inasound kama ile story yao ukoloni, kwa sababu ukiangalia watu wengi waliuliwa sikia nini ubaguzi, watu weusi kama ile Emmett ilikuwa nini? Madhe alisema ati umse aliniangalia vibaya. Unaona? Hivyo tu mother mgoso alisema mtoi mdogo aliniangalia vibaya. Haja wake kwenda kamuua. Hivyo tu kama joke. Yaani kwa nini kwa story ya kawa ni mweusi, mtu mweupe apiga si karao, utakuwa na ile inakuwa elevated. Sababu msamanga aje just watching videos, usiwahi resist. Mimi nisema tu sawa, kama nanishika sawa, kanishika ndai. Kajua tu saa kesi mbele. Kajua tu auongei sana ukibambwa, juu utabambwa anyway. Karao kama utabambwa anyway. The reason why niliwachiliwa ni ile mama alichange story yake, sema hapana, hakunichapa, kama aliniumiza labda ni unintentional. Kaambia lakini hakubonga hivyo hosi. Juu there's something alisema hosi ikawafanya wakuja hapa hivi. So story nikaa imeisha na sijui but nangoja tu barua yao ile waseme but wajai nipigia simu or anything. Juu alisema ni kama ilikuwa misunderstanding according to yeye. Nakumbuka who had the power. Ali create situation alafu akaisolve. So mimi sina say. So mimi from my perspective nikasema aje mimi naambia tu wase kama wewe ni kijana. Unajua mimi nilimari mama hapa hivi, mama watoto wangu because alitaka kuwa na mimi, she wanted to. Unaona? Sikumlazimisha, nimwambia hivyo. Ulitaka kuwa na mimi nikuoaje ulitaka kuwa na mimi? Kwa sababu at that time nilikuwa na mtoi na dem mwingine, ule kutaka kuwa na mimi kabisa. So my standards were very low. Sema tu nikipata ule atakuwa na mimi ndamuoa. Ika happen kuwa ni mgoso. Nikaona best wengi wa ngoso by the way, ningekuwa na choose nikitaka. Ni ile tu yeye labda ilikuwa tu ile alikuwa hakuwa na complication mob. Au wengine wako na maisha, unajua sasa kama huyu anamtoi na sijui nani, kaona sitaki mimi niko kwa drama already, sitaki kuingia drama nyingine. But yeye nikimida alikuwa ana mtoi, ako chuo, ako college, kaona maybe any prospects. Juni 10 years younger than mimi. Umeona sasa? Nikamwambia hivyo. But if kama tutakuwa na story ya tuna disagree kwa hao, alafu unanitia karao, itakuwa ni kama unatake ile it's like mimi nafa kukusikiza tu yani, nisibonge, nisireact. Hata nikikuwa provoke nisireact, which tastes like what? Ina taste kama nini? Niambie tu kweli kabisa. Ni umsamaza swali Nixon mzae. Ina taste kama nini? Ubaguzi. Unaona? Hiyo ni ubaguzi hiyo. Iko somewhere kwa mind. Umsana chachuta na mimi nikimwambia asikizi, acha tu uone. I'll make him listen. Even I believe by the way. So nimesema hivi, from now on hata nda increase ile situation awareness yangu. Nikiona meshkanare, hata sita move, nda try kusema polepole nitoke polepole njitoe hapo hivyo. Juu kitu small kama hiyo inaweza end up mimi niharibu record yangu yote ya kukuwa good citizen. Just like that. No. So story ilikatika by the way. Jalisema ni misunderstanding. Hakuwaita, but there's something alisema hosi ili start your process. No. Hata nikitaka kumexplainia kile ulifanya ni kitu, yani wasemanga ukweli kabisa. Kuna mtu anaitwa Kevin Samuels. Ama hata Kibe yao copy Kevin Samuels, kuna similarities ile manosphere. Akasema madem hawapendanga kuchukua responsibility, so they are never wrong, period. Mkumbuka hizo vitu by the way. As much as na kumbuka sema tu hata I accept responsibility as long as na blame.
kuna some iko sijui ni sign language inaitwa SIGN. Shame, insult, guilt need to be right, period. Nakumbuka hiyo sign language, sijaisahau. So hii vita mimi siwezi shinda. Mimi nisema aje, acha nitulie nikaka kona yangu, nidutuma video zangu kama kawaida. Juu kitu by the one of the thing ile one thing that makes me happy, sikudanganya kabisa, ni kudu hii live. Wacha zile video zingine, hata kudu tu video in general. Kwa sababu siku hizi if I go somewhere, kama jana kulikuwa na concert, singeitoboa by the way, because I was dropping off my daughter kwa airport in the afternoon, tulikuwa naye mpaka 5. Askini drop daughter yangu kwa airport kama for 3, tulikuwa kwa 3, 1 hour. Kaniambia, we are so early. Nikamza, you're not used to keeping time? Akasema, no, I usually show up. Nikamwambia, wewe wacha story ya Kenya bana wewe. Ni Mkenya pia. Daughter yangu ni Mkenya, huyo mkubwa. Tukakaa naye 1 hour. So by the time nilimdrop kwa airport, tulifika pale 3, tuka hang out for 1 hour, akata kuboard kwa 3:30 hivi. Ndege ilitoka kama 4:15, ilifaa arrive 5:45, ni kama an hour and a half. By the way, mimi nilifika home 6. So alinitangulia kufika home before mimi nifike home due to traffic. Kulikuwa na concert Minneapolis ya the weekend concert. Alafu kulikuwa na ile kanisha video moja na Ibra place inaitwa Mills something. So ningeenda hiyo kitu ya Mills kama mtu yangu alikuwa in town, lakini because alikuwa in town sikuenda hiyo place. I was trying to make sure panda airport ameenda kwa mother yake ndio akue home leo kwa stepdad wake waende kudu. That's the reason why anakimbia home ndio aende ku celebrate Father's Day na stepdad wake, which is weird, but hey, you know what, hey, you know me, I just shut up and dribble. No, that's my, I just shut up and dribble. No, mimi sitaki maneno mingi. Nisema tu hivyo, from now on ni kwa provoked, hata kama nimejamaje najipisha, kwa sababu kama ni karao juu mtu amejam, unajua strika inakuwa tricky kidogo. Naona sasa hapana, acha tu kama ni hivyo maana acha tu mimi ni retreat. Sasa nisema mimi ndio na retreat tu. Story kizidi kino na kaa chini. Unaona? Kama hata mimi nitakarao naambia kama mimi mnichukue bana. Ndapigwa hapa. Itakuwa poa hivyo, unaona? So, nimeamua hivyo by the way, mimi tu atulia tu, unaona? Kwa sababu lazima nirizo watoi wangu. Nikiingia na mareko sana ndarezaji watoi wangu bana. Unaona? Kama kuna mmoja simuonangi, sasa I won't try to be right. Siwezi jaribu kuwa right anymore. Wacha nikuwe wrong every day mpaka watoi wa grow. Wakisha grow hivi, ndakuwa right siku hiyo one day. It's something I'm willing to do, by the way. Unaona? Nimeamua tu hivyo, niambo hivyo na best yangu. Hata si mimi niambo hivyo, akambia Albo tulia. Kama watu wako ni wa young, tulia tu. Hata what's the need? Do I need to be right? No, I don't need to be right, by the way. So hiyo ndio nimeamua tu hivyo. Mimi nakatuna tulia tu, unaona? I'll just shut up and dribble. Hivyo. Sabonga story mob kwa how at least. Lakini hapa hivi hii joy ile ya kurecord ile na kushare life yangu na wasee inanisaidia sana kubuild. Yaani life yangu imeimprove. Tangu nianze hii channel last year mpaka saa hii, 2 years ago mpaka saa hii, my life feels better. Nikiona mahali sema should I show my friends ama niwachane nao? I'm always kuna thought kwa mind sema somebody might want to see this. Alafu ninipatia more motivation. Alafu na make video. Unaona kama BN I supposed to record Fanaka Nation, niwachie hapo, poop, nizime camera. Nikaona I'm still here. What do I do? Start dance. 1 hour. Nitaka kutoka nje by the way. Crowd nikimenifinya ni aje. Nikaona sasa nifanye nini? Nawasha camera. Kasha camera kusema to record BN. An hour and a half later niko na footage. Sikuitwa na mtu, but guess what? Because I did that, nimeshare na nyinyi. Mwana hiyo experience. How yani ile ikianza hiyo ilikuwa na energy flani, yani the whole place was shaking akiingia. Ile madrum akiimba, oh my goodness. Niko na feel my goosebumps by the way. Na bien hata ile sound check ilikuwa poa. Ni vile nilifukuzwa na ule mse bounce wa hiyo, anyway, history nyingine mob. Lakini nimeamua tu hivi, mimi natulia tu. Ile tu I'll shut up and dribble. Nixon Mzai, umesikia? Good advice kama wewe ni kabuda. Hakuna haja story mob. Yani I'm not trying to win anything. No. I don't want to win anything. Let me lose every day. Watu wangu wa grow. Umeona sasa? The argument kama nikiambia mama ni aje, argument ilikuwa hivi, ilikuwa story ya business. Nimwambia hivi, hii truck nikubaia, nilimbaia truck. Hii truck nikubaia, unadu business. Mbona nikupatia advice usikizi na inakubenefit? Nikamwambia tuiuze, anataka tuiuze. Kwa nini? Jona jua hiyo umekdona hiyo truck. Lakini nikamwambia tuimanage hivi, ataka tuimanage hivi. Alafu kila sana kama ananiambia ni aje, sina doya hii, namwambia kwa nini? Si kuna do business So what's the funny thing? Ile nakufundisha how to do business, unanilenga. Something could go wrong, unaniuliza. So what are we doing exactly? Miscommunication. So hiyo story ya truck ikaenda kama mpaka escalate mpaka akamjamia mimi juu hiyo story ya truck. Nikamwambia okay, sasa what you do ni hivi, mimi ndakuachia. Alafu something funny ile
after hiyo story imeisha tu ya tracking tu hivi, dereva ameenda ameingia kwa mtaro na truck on Monday last week. Hiyo truck imeingia kwa mtaro yani. Boom, ikavunja sijui nini, 10,500 next week atalipa. Mimi ndo nalipa hiyo do. Silipi hiyo do. Kwa nini? Sijaipo hiyo do profit. Sasa nataka tu experience business kuran business play anataka. Ile yani carefree na whatever, just do your thing. Mimi sijali by the way. Nilibuy your truck, the investment yangu. But do I have to be right? No, I don't have to be right. Wacha I play out. No. Nimeamua tu hivyo. Kwa sababu the last time nitry kumwambia this is not how to do it, ili end up kwa nini? Nimeitia karao. So Nixon, umefanya comment hizo, but ni hivyo by the way. Story ilianzia hapa, ilianzia mambo ya truck by the way. Niambia tu manage business vipoa, utakuwa fiti. Ananisikizanga kweli? Hapana. Okay. Tuendelee basi. So Duncan Macharia, 8 minutes to 10 p.m. hapa Bahrain. Vipi Albo? Namaliza live by the way. Hata ishapita, ilikuwa comment ilikuwa kitambo sana. Namaliza live, sitaki kukipwase sana by the way. Alafu leo ni Father's Day. Kuna vitu nataka kudu. So labda itakuwa short live leo. Acha nimalize questions zote. Leo itakuwa fupi leo by the way. Like and share the live for engagement. Richie amesema, Richie ni aje? Niko na kitambo na nimesahau kumention. Naona Richie sijui kanajua story yangu. How much is DJI Osmo 3 camera? I think sijui juu US itakuwa different juu ya tariffs. Unajua price ime increase juu 10%. I don't even know mambo ya tariff. Ime throw everything off. Kuna place iliongezeka kama by 10%. So the last time ilikuwa maybe $600 US. Lakini maybe kwenyu iko cheaper juu amna tariffs, naona. Maybe amna tariffs nyenye. Hapa everything imekuwa slightly expensive. Kama from Japan kuna 10% tariff. Iko all over the place. I don't even know anymore. Unaona price leo alafu nasikia tariff imeenda juu, imerudi chini, whatever. No. So what do you do? But I think ni kama naweza sema the last time I checked ilikuwa kama 700 hivi, tuseme hivyo. US dollars. Hii rate ya saa hii. So mali huko angalia ni how much hivi. But it's a very good camera. Mimi niko na mbili. But sijazitumia sana because mtu yeye alikuwa around. Ndio mtu yeye akikuwa nika cut off everything. Niko namuonanga every evening. Ameka kwa my mom, grandma, because kuna my niece watatu, mademu wote, so liko wanne. So nitaka tu spend time na nini na hawa wote, unaona. Auban second hand truck ama mpya, which is more advisable for a beginner? Enda kwa second hand kwanza. You're building. Buy a cheap used reliable truck kwanza. Experiment, naweza sema hivyo. Don't go for brand new kama the whole idea ni hivi, ni Kai ama CAY. Learn the skill while driving for somebody else. Once umekuwa comfortable, you don't really have to be comfortable. I mean, if you're driving for 6 months na uko sawa with accident, you know what you're doing. Guess what? You already experienced. So just drive for somebody for a while, then master your skill. Act like that truck is yours. Kuna ile attitude. Musa mangani mindset. Your mindset. Every time you drive somebody's truck, act like it's your truck. Pretend it's your truck. Then learn the skill. Then buy a used truck. Transfer the same skill as a driver to your truck. So perfect driving. No accidents, no shortcuts, nothing. Then you'll get the money. Once you get the money, learn how to run a business, a small business. Then use the same knowledge to succeed. Yani mimi nilistukia tu, by the way. I don't even know. I'm telling you the truth. Just doing it. There's no like script. Maybe kuna script. Maybe Maisha states nimeongea vitu fulani hapa hivi. But believe me, if you just start doing something, you don't know what you're doing, and you stick to it, 6 months after, utakuwa umemaster skill fulani. Something happens when you're doing it. Tata msamangaje, don't think about it before you do it. Start doing it. Start before you're ready. Utashangaa sana. Kama sema hapa hivi, ukibai, okay, been doing for 8 months. I think you're good enough. How many accidents do you have? You know what you're doing, right? Look at your 8 months of how much have I improved from the first day that I started doing this? Ni poa kupeana kwa kampuni ama nijifanyie mwenyewe. It depends on your comfort level. Lease purchase ni stupid. Don't do that. Itakusaidia. Lazima go all the way out. You have to like really, Albo, can we plan and meet one of these weekends? Wilfred. Ni uko wapi sijui. Mwanga very busy weekend, by the way. I sleep in, my kids. So there's a tough time, maybe 1 hour or so. Wilfred, nitumie message kwa nini kwa inbox.
So further hivi ukinunua truck, yani ni step by, I don't know what your threshold is, lakini lease purchase is it's not a good idea, because it's kind of like you're a glorified driver. Uta feel the independence, but you won't see the money. You see what I'm saying? You'll feel the independence. Kituosis. Oh, this is my truck. Muulize how much he pays every month. Lease purchase is like you're renting a truck from the company. So you're a glorified driver. You see the money, but you lose all the money. Why? Because they know if they want to keep you, they'll give you a truck, they'll charge you everything in between. No. You're renting the insurance, you're renting the trailer, you're renting the tires, you're saving money for your, oh my goodness. Before you know it, as a driver, you're making more money than even lease purchase. Lease purchase is scam, to be honest. I'm not paid to do that, but kweli kabisa ni scam. Buy your own truck, old. Learn something. Pretend that the truck you drive, kama ni pre-trip. Somebody's moving a chair. Pre-trip. Kama ni pre-trip, sema hivi, I'm checking my truck on a daily basis. Muenda hivi. Kwa truck yangu, the first thing I do before I do anything, mufungua mlango ya driver na pop hood. Hood ni tongaje Kenya? Bonnet. Unafungua ile bonnet. Naangalia engine. Okay, from the driver side. Kuna hot side na cold side. So, hot side ile mali exhaust inatoka, turbo na kila kitu. Kwangu truck yangu ni the right hand side. Left hand side ni cold side. So, ikifungua truck hivi nafungua hood. The first thing naangalia, is there anything leaking on the floor? Puddle. Ile basics pre-trip. Nachukua visual, naangalia visual kama ile Terminator, kama unajua Terminator movie ile view. Unaangalia okay, coolant iko sawa, una check oil, hizi ma fluids. Uta check oil ni fluids. Kuna ile fuel filter iko hapa hivyo kwa hii side nyingine, utaiangalia, alafu utaangalia coolant iko sawa Go to the cold side, angalia kitu kingine. Engine iko sawa kuna anything nalika, kuna sawa. Daily basis, by the way, I do that. Na hiyo ni morning, pia even I do the same thing. Kwa nini? This is my truck. Alafu nakuja kwa driver side, na washa gari, nangojea ile computer run everything, alafu na check engine inazimika, na washa gari. Then nachukua nyundo, hammer. I go around my truck checking tires. Every single tire is good. Alafu na washa lights. Natembea nikiangalia lights zimewaka, turn signal, four-way, kila kitu. Alafu na kama nikimaliza story yote, nafunga hood. Poop. Na gari run for 10-15 minutes, oily build up. By the time gari kirun hapa hivyo, naenda kwa gari, nachukua lunchbox yangu, nachukua maji, I'm setting myself for the day. Nachukua ile book ile inspection report, naandika hapo, najaza, na isign, najaza, good to go. Kama una time, utaomba, you'll pray. If you're religious, utaomba. Muomba before nikifika hapo hivyo. I pray, by the way, mu pray every day. No. It's just a habit. Ni habit yani, niko na routine. I have to do this, check. Kali sa kupray na pray before nitoke. Alafu naingia kwa truck naenda. Kwa nini? You're going to be driving for 8 hours. Sawa. If the truck has leaks in the morning, hata usiende job. Pigia mechanic. Sema cancel the job. Endo fix your story. If you have a flat tire, piga simu seme, niaje na flat tire, I'm going to fix it, I'm going to be running late. Communicate. Alafu uende hivyo. Then see what happens if you have that habit. Ukisema, Volvo yangu ni brand new, I don't have to check anything. Unakampi kama gari ndogo unaishia. Oh my goodness. Unapata kumbe kula nikimwagika wapi na huku hiyo notice. Umedrive 5 miles, gari imekwamia kwa katikati ya highway. Karawa amekuja ameongea na wewe, unakaa uko negligent, hujui kile unadu, alafu mwambia because you're blocking the highway, is giving you half an hour. Hata kama kwa highway atasi half an hour, the cop will call tow trucks kwako traffic. Wakoma kutoa hivi just to move the truck to the shop. $1,000. Hata hajajua nini mbaya naye. Alafu diagnostic 300. Alafu kuja saa repairs umboni 6,000. What did you just do? Because you're negligent. Ile tu mmoja kuona hiyo. Kama uliona hiyo fluid hapo asubuhi, you'd rather not go to work, we fix before uende. So ukianza hivyo msee wangu ile tu you act like the truck is yours. Uko na hiyo habits, good habits. Guarantee. Even without doing anything, ukibuild your habit hivi, utasucceed before you even know it. Mimi niamka one day, nikapata all my debt are paid off. Just like that. Even tu naangalia, okay, I need to buy something. Check naangalia, paid. What? Yani kama ni wazimu. And guess what? The first time you can pay off your debt ni kwa Dave Ramsey. Asema if you start focusing on baby step number 1, 2, 3, I think nilifika 3 or 4 hapo hivyo. I haven't paid off my house, lakini ile baby step ile ya kwanza ile. You will be doing so well, by the time you pay off your debt, you won't even notice it because utamiss having to pay debt. Alafu jiulize swali, if I was affording to pay for my bills before when I had debt,
what am I going to do once my debt is paid off? Guess what's going to happen? You'll start saving. What happens when you save? Niamka one time angalia account yangu niko na $100,000. 6 figures. From savings. Yet ile operational cost ya back and forth savings. Kasema, woo, nilibuy truck hivyo by the way, Volvo. Brand new. Wasema, how much? 53,000. Ngenda kwa bank. Hata udema kuamini, ni kwa mother kuamini. You say what? You want a check? Cashier's check for 5,300? No. 53,000. 53000. Yes, ma'am. Okay. I could have mean by the way. Okay. You know, for a check like that, I have to call my manager. Okay, no problem. Okay, I can do the manager. Hey, hi, how you doing? Good. Oh, Albert, nice to see you. Have we met before? No, I haven't. So amesemaje? Umsana do? Hapana, lazima tuite manager juu. So what do you need again? Oh, I need a cashier's check for 53,000. Oh, what's it for, if I may ask? Oh, I'm just going to buy a truck. Oh, you're a trucker? Yeah, I'm a trucker. Oh, okay, that's good. Just give me a few minutes. You have to sign here. We're going to call the manager. I'm like, oh, no problem. I'll wait. Do you need some coffee or anything? I'm like, no, I'm good. I got my water. Nikakaa chini, kangojea, around. Banki kafungwa. Banki ilifungwa, liko 5. Banki kafungwa. Walipatia check yangu. Do you know what I did later on? Nilifunga hiyo account. Nisema, these guys are disrespecting me. No. Nikafunga hiyo account. Nilifunga kabisa. Hata banki iliuzwa, I think. Nilifunga hiyo account. Nikapelekea bank ambia, oh, how much did it? 53 down payment. Wakaniandikia check ya 220, nikakaa hivi. Then I went and how did I do that? Ustick to ile plan yako tu. You wouldn't even know what's happening. There's nothing as mubonga na best yangu mmoja, one of my mshikaji wa TZ, best yangu, sababu mtaja jina, sijaongea na yeye bado, mshikaji. Aliambia hivi, Alberto, vipi Alberto? Sasa ni hivi bwana, mimi nataka niingie kwa dealership na check. Wapatie check, wapatie gari. Alafu hakuna financing. No financing. Niki joke na yeye. Guess what? Nikibuy truck, I lived that experience. Nilipata financing yangu, nikapewa check. So imagine niko na check ya 220,000 for 1 week. Na ngojea truck ikuwe ready, by the way. Truck ilikuwa ready October, sijui 2nd ama ni 4th. I was driving truck the whole day, nikamaliza job, nikaingia pale kwa dealership, nikapata huyo sales manager, nikampatia check. Kanipatia paperwork. I signed 2 documents. Kanipatia key na kila kitu, na mamarsa kila kitu. Your truck is ready. Just like that? Yeah. Hakuna sijui unboxing, sijui celebration. No, it's your truck. I gotta go home. Bye-bye. It's over there. Just like, Julimpatia cash from the bank, of course, ni financing, whatever. Cash. Nikapewa key. Msikia nilimake video. Angalia Facebook yangu nilimake video siku hiyo. Nilimake video. Nilikuwa COVID, nilikuwa na mask. Nikamake video about your truck. Nikachukua truck hivyo. Guess what? Consistency. Huyo msema hivi Richie. The power of consistency. Utashangaa sana. You think you're not doing it, but every day you're making progress. Kwa nini? Uko na routine. Unaona? Ulianza kama dereva, uka master skill, ukabuy truck yako, uka master skill. I don't know what I'm doing in business, tukaongea na wewe 1 2 3, ukabuy Dave Ramsey, ukaanza ku master skill. By the time 4 years from the time ulianza ku drive truck, you're a small business owner. Unaweza ku managing director na uta manage business efficiently. Kwa sababu, do you know what happens when you make more money than you need? Kupay debt ni mchezo. Unaona? Kami, I don't feel it. Yani ni kama nimesema in the beginning, sometimes you forget how life is before. Wasemanga hivyo. Nikisemaje? Kuna place ukata kwa mdosi, you'll get so rich, there's no way you're ever going to be broke again. I think alisema kama 10 million, kuna sema 1 million, mimi sijui. No. Alafu sema, one of the biggest culture shock in your life is when you start making money more than everybody else around you. Ile circle yako. It'll change, by the way you speak, everything, kwa nini. Na mimi, there's nothing I did. Uli create system. I drove truck, I acted like the truck was mine. Naongea K hapa hivi. Ukaanza hiyo story. Mimi nime-experience hii story yote. So maybe kama I have some confidence, that's why I'm more gonna confidence. Lakini in real life, me, very shy guy. Very introvert. Maybe halfway introvert, halfway social sijui. But because I do video, I'm a little bit extrovert now. When I meet somebody who knows me, nafurahi na kubonga story kati najuana. So maybe that's what made improve kidogo. But I'm very mtoa ndani tu. Why do you think I'm sitting here on a Sunday doing YouTube videos? Watu wanakulala saa 10:30 Kenyan time. I'm a Middle East. Why? Consistency will pay.
You won't even notice it. Create system, follow the system. Utaangalia hivi, all your debt is gone. Unashindwa, sasa kuangalia kila kwa dealership unasema, Mercedes Benz, Range Rover, I can afford it, but do I really need it? Really? No, I don't need it. Unaacha hivyo. Nasema tu hivyo. Confidently, by the way. Inakam to create a system, follow it. Sasa, nimesahau ma question sana, by the way. Sijui. Karibu white regional manager. Waite regional manager. Karibu, by the way, karibu. Everything inakuwa story na experience. Unaona, kwa sababu story kila siku. Ukiingia kwa dealership, because mara mingi kwa dealership unakaa unaona truck, alafu wanakuambia you need to sign the paperwork. Alafu wanakuuzia insurance, wanakuuzia warranty. By the time utaka pale umegongwa proper. Kwa nini? Because you're asking the dealership for financing. So wanaongeza everything. Wana bring kitchen plate, fork, spoons, yote. Kwa sababu najua they'll only get you one time. Mimi ningia pale hata sikuambia story ya warranty. Best yangu alinunua warranty sijui $6,000, which he never got to use sababu aliuza truck yake anyway. Enda kwa ile video yangu ile Al Hall channel, inafanya post video kwa musa kila siku alafu nime-neglect. Iko active sana. Utaona truck moja itwa Mark ya best yangu mmoja Msomali, alibuy hiyo truck. 1 month after nika truck. Nilimake video, the video that I made for him is what I made for myself. Nikinunua truck yangu. Ilikuwa hivyo. Na sasa this year sometime, if all goes well, which will go well, guarantee sababu ni system, my truck's going to be paid off. No, for the first time nilipagaria $220,000 4 years ago, 5 years ago. Inakupatia confidence. Kwa nini? System, consistency. It doesn't matter whatever say. Kuna time nikuwa sina job, nimekaa home. It doesn't matter, just keep the consistency going. Nisamangaje kila saa, mediocre consistency is better than procrastination. Kama ni ugonjwa na nini. So kia knows which is the best truck, Volvo or Kenworth? It depends kama unadu over the road ama construction. Musamanga sijui, if a safe bet ni gari iko ubiquitous. Ubiquitous na maanisha iko everywhere. So anza na Freightliner, Toyota ya tracking, anza na Freightliner. Is it the best truck? No, but it works. Kwa nini? Ikiharibika anywhere, if you're doing over the road, huwezi kosa mechanic wa Freightliner. Ama ukinunua Kenworth, ama I don't know, it depends, engine mingi hizi, the older engines utapata anybody can fix the older engines. Kama tuseme Caterpillar ama Cummins, alafu transmission kuna Eaton, E-A-T-O-N. Hiyo pia ni old school. People know how to fix it. Kama ni automatic, stick to Allison ni poa. Wachana hizi Empower, hizo wachana nazo. Neza sema hivyo tu from my recommendation, but you do whatever you want, Kay. I don't have to tell you anything. Hizi ni my recommendation to my suggestions, by the way, which you can take them, uzingisha kwa shredder, alafu push button, ama uzi flush down the toilet. It doesn't really matter. But ile tu suggestions. No. Ile skill yako, don't underestimate your skill, truck driving skill. That could make you a millionaire. Kama joke tu. Consistency. Hata YouTube. Don't underestimate your YouTube. Dero Travels. Don't underestimate. Nimona Dero Travels akinterview Mgosa. Akasema, hey, mse, anaanza kupanda bei. You just get better. Consistency, utashangaa. You will look back. One time utasema tu, let me stop and smell the roses. Then the moment you look in your back like this, uangalie nyuma yako, where you come from and where you are, ndio utanotice umemove mbali na you never thought you would. Just keep it consistent. Mediocre consistency beats procrastination every single time. No. Time will tell. But procrastination, guess what? Utabaki, you suggested something, you have something in your mind. 10 years after, you didn't do nothing the last 10 years. Konini, you're still thinking about it, pondering about it. Oh man, nafikiria tu one day naenda States. Sijui ndaenda aje but ndaenda. No. Do something. Apply green card, and studio nyimwe visa kama mimi. No. So Mark, crash into tech. If you're not a truck driver, ni business gani naweza fanya in trucking? Sijui, mi ni truck driver too, by the way. Just a simple guy who drives truck. Sijui, kuna vitu mob sana though. It depends na what's your speciality, what makes you happy. Kama mimi, in another life, ningekuwa producer, hata sijui kaza kwa producer, labda ningekuwa tu YouTuber. Because I love creating content. Hata si content per se. Kuna video mu shoot, hata mjaizi ona. Because I don't even know how do I share this with... no, I don't know. No. So, acha nijaribu image ya sunset. Alafu naichukua. Alafu nakaa nayo. Naiangalia. Wow. I don't know. I like... Siwezi jua, by the way. You can do logistic planner. Mambo hapa na Dave K amekwambia hivyo. Logistic planning ama something like that. There's so many industries, by the way.
Trucking ni mimi, I'm just using my life as an example. Well, you know yourself. Come on. No. So kaya semaje, you buy a truck, then upeane, uko on operator, is it worth it? Ama ujitafutie mzigo. Kama on operator, sijui mambo ya over the road. Mimi nifanya hivi, I bought my first truck, brand new, Volvo. Guess who was driving? My wife drove that truck for 2 years. 2 years. I never touched it. Brand new truck, gave it away. But guess what? Really catch feelings. Still catch feelings. Nisemaje? If I bought the truck because I was saving money, that's a good thing. Do I have to drive it? Nikibuy hiyo truck ya pili, ndio learn something from a passive income. I didn't really experience. Ukiniambia, Albo, lazima make passive income. Sikuelewa ni nini. Until I bought my first truck. Niko na truck ngapi mbili. I'm driving one. In the beginning, your truck was making me like maybe 2,000 or 3,000 a week. Extra money, passive income. I didn't even know that, by the way. Imagine sasa ndio semaje, unafikiri mimi ni msimsmart. Some things naongea because nime experience. I can't even tell you, like, you can use it before, I won't even know what to tell you. Nile nime experience. And oh, wait a minute. So you can buy a brand new truck, not drive it, give it to somebody else, and still make extra money every month? New idea, huh? That's not another truck mbili. Labda nako na tatu ni vile bado mama ajalala ku run business, tunakuwa na hiyo vita na mpaka lindisha karao namwambia this is not how you run the business. Maybe yako kwa growth yake sana sema mbona ni buy your truck, just mimi kuna assume anajua hizi vitu kumbe ajazi experience bado, so maybe lazima experience your hardship ndio aanze ku raise and you are right 10 years from now. So sema you know what, you just do your thing over there, I do my thing over here, tukamanza na hivyo. But ni hivyo, I don't know some things, mimi personal experience nakwambia. Some of you mnaweza ni feel kusema hizo vitu. Me, I'm just figuring out as I go. Kusema kweli kabisa. Hata kudo YouTube. So, me niko na shooting Canon camera. Mimi msawa Canon camera. Because Canon was so expensive, niko na APS-C sensor before. Ilikuwa sijui ni 80D, ilikuwa 80D. The last camera nilikuwa nayo nikapatiana. Nikaiuza, hiyo niliuza. Nikataka kubuy Canon, ilikuwa very expensive. Nikaingia kwa Sony system. Sony ya first ni one of the camera ya live. Hata simi nilibuy, wife nilibuy. Nikamwambia can I use it for video? Sema yes. Nikaona ni poa, nikataka kulearn mavitu za Sony. But then kubuy kamera yangu ya Sony ya first, it took me 2 years to understand. 2 years by the way. Was I using it on a daily basis? Yes, I was. Lakini sikuwa najua kuirun. Siku hizi nimejua single autofocus, nimejua everything. Kwa nini? Because I use it on a daily basis. Na make mistakes na learn. So I'm just figuring it out. Does it stop me from succeeding? Maybe I'm a little bit slow than everybody else, but still, naona hiyo progress. Naona. I'm getting better pole kila siku. Sikizi mujua naeka microphone hapa hivi, naeka ile wireless. Unaona hapa angalia kama ni video. So unaona niko na hii DJI. Niko na DJI nyingine hapa mbili. Hii case. So moja inakaa hapa kwa microphone, backup audio. Ikizimika. Na record audio pia hapa nyuma. So niko na 1 2 3 4 audios. Backup. Kwa nini? I take this very seriously. Kesho nikienda job nda play video yote ya live. Nikisikiza kama nasikiza radio. Unaona, nilisema hivyo. It's terrible Albert, you can do better. So najicriticize. I'm watching myself kwa live, alafu najicriticize. Alafu ni funny by the way, when I'm watching myself, mufili kama mimi ni msemo mwingine. Nasema this is not me. Mpaka do hivi, try do video yako alafu uende you watch. Unafikiri huyo si wewe. Unaona? Mpaka sasa mcheka sema, hiyo ni mbaya. So nasema because naangalia ile na review, I'm getting better by just being consistent. Hata kama ni average. I'm not the best YouTuber out there, unajua hivyo. Kuna wase wa noma kuniliko. Kuna video moja sijui 100,000 views mara moja. Mimi do too, I'm just figuring it out. Lakini the journey is more important than the destination. Umeona hivyo? Kwa sababu nikiangalia hivi, and I appreciate siku. I've learned to appreciate life kila siku. I know one day ndalala. So while I'm here, let me do the best that I can to make it work. Umeona sasa? Nimesema question, imeenda kwa rant mrefu sana. So Dave K, mama alikuitia karao ama nimesikia zangu. Alienda hosi, akasema kuna injury, whatever alifanya ika-cause karao akakuja. Yani ile alienda the wrong time. Alienda hosi usiku. Hakuniambia anaenda hosi by the way. So akaenda hosi usiku. Kabla anaenda kulala. Hakuniambia. So nasikia makarao amecome 2 in the morning. Kwa nini? Akasema kuna, yani hakuniitia directly, but whatever action ali take ili cause makarao kuja kwa hao. Joli assume yani mgoso, akona nini hazi wake ni mweusi, labda anamchapa, labda ni assumption, will bring you assumption. Jumbona na kama hosi usiku. Nikamsho, so ngeniambia hata kuniambia nini happen by then, tu mkoe na muuma. Afa kaenda hosi. Nikamwambia kitu ya injury ukienda hosi,
alafu anajua ni wrong but haizi admit juu ni dem, hakuna liability. So whatever alifanya ili cause Karawa kukuja. Kwa nini? Because ili raise suspicion. Ni kama mchapanga ile undercover mpiga wao mbaya sana kwa hao. Na mimi sifanyangi hiyo bana. Mimi napigia mtu nini bana. Mimi nakuwa tu na doo yangu millionaire ni vitu zangu, unaona? Hata akiniwacha, mimi sina regret been through all that stuff. Sina regret by the way. Hata kiamwelea sema nimeishia. Ana watu sema tu sawa. Naendelea tu na maisha yangu. Acha msemaji akiishia ndakuwa better. Unaona? Sababu kuna vitu zinani hold down sahi kama nina watu kwa hao. Imagine nikuwe free leo. Imagine tu mimi nikuwe free leo. Akia nani? Wacha tu. Anyway, najua I know that already. Niko unaona nime lose freedom kidogo. Niwachie tu kidogo niambie hauna watu anymore, ni kazi yangu. Kama uone once a week. Woo. Ndakuwa na 100,000 YouTube. Ndakuwa na track 10. Unaona? Jisaidia hakuna ndarudi nitafute ma roommate, best yangu fulani hivi na kuishi na yeye. Nilipe sijui ama niishi kwa gari. Ndabai sleeper niko hapa mtaani nila kwa parking lot yangu. Cheza nini? Alafu nichukue do ni reinvest. Ata regret, unaona? Hata jiwangi hiyo story. Anyway ndio hiyo. Hakuniitia directly, ilikuwa tu ile something alifanya ika hiyo story. So which platform pays you more, YouTube or TikTok? Mark crash into tech. I don't know. I don't make a lot of money kwa TikTok, kidogo sana. Siko consistent TikTok. Mimi ni msewa YouTube. TikTok mupo zile mambakshishi, zile yani ndio kuna wase wako TikTok die hard. Hawezi kama YouTube, na kuna wase wako YouTube die hard, na kuna wase wako Facebook, na kuna wase wako sijui ni Instagram, kuna wase yani kila content iko na wase wale loyal kwa hiyo content. So kile mfanya ni hivi ni learn concept fulani. If you create content, kama unaweza multi-purpose. Kama sasa hii live hii naweza chukua kwa software which I could is just, I don't have time, no problem. Alafu nitaanza ma short kama 15 hivi ni multi-purpose ni post kwa all the platform. Sawa? Alafu itakuwa you're doing one job inatoa 15 results. That's better than nothing. Naona? Nimwambia wase ukimake video, look at me kama uko YouTube, angalia hapa TikTok huwezi jua by the way. YouTube nimekakatia yani kuna ile filming style ile the rule of thirds. Ni kwa the rule of thirds ile 1 2 1 2 3 1 2 3. So if you look at me right now, somebody who doesn't really know what he's doing, just figuring it out, but nimejiposition kwa camera na the rule of thirds. My torso and my body iko katikati hapa hivi. Macho zangu ziko kwa the lower third. I'm just doing the cinema things that I learned by the way by doing. Naona? So hii video nikitaka convert yes live sahi iko already set for TikTok already. Naona? I don't have time. That's why mu record live. Niko na record I'm doing live and I'm recording the live at the same time. Niko na memory, niko na 20 TB. Sasa imefika 16 hivi. Maybe I'll buy a new one. So mu record all my videos ziko stored somewhere. So nikitaka kurepurpose kwa TikTok, very simple. Na kwa timeline hivi nikatakata hivi. Kwanza AI itanifanyia mwenyewe. The only thing ile lugha yangu Kiswahili na hii sheng mingi ya 1980 sheng nilembo 1980. Itabidi ni translate ni ile ma captions zi edit kidogo. It's a lot of work. Kwa sababu what makes me money ni kudrive tu gari yangu kama mchezo kila siku. On Monday naenda na drive easy money. Bwana. So ndio hivyo bana, lakini kisema kweli kabisa. That's what bila na shoot video sai kabisa. I'm already thinking about your story ya shorts. So if I was consistent enough, niko na do live once a week, alafu nachukua hizo ma shorts nikatakata hivi kama 15, alafu nazipost 3 every day mpaka Friday. But missy content creator sai mu drive truck and it makes me enough money to get by at least. No, that's why. Sasa ukipata mtu sharp, you will be so lucky juu kuna vitu you will never think about. That's true. No. So kuna Tembe TV, happy Father's Day. Thanks Mother Tembe, thanks sana. Dave K, depending on your spouse. Samaje. Depending on your spouse. Samaje. Wow. That's majority of men in the US wanataka space. Hiyo ni kawaida. Unajua what do you do? Uko na watoi. Wasa mangaje si unakuanga before wewe unakuanga bachelor. Alafu bachelor maanisha nini? Alafu kioa una lose you lose something. Naona. Ndio uko na watoi in the next generation. So that's what I'm thinking. One of my biggest goal in life sahi kama mjui ni kuraise watoi wangu na kumake sure when I leave nikitoka mimi nikiishia 6 feet under ndawachia trust fund, watakuwa na trust fund babies. I'll leave them with some money for their generation. Alafu napaka instructions on how to spend it. Everything. That's my goal. Sitaki ati niwe bibi watano, niko sijina watu 15. Hii shamaliza. No. Wakati ile niwache kitu fulani ile ni continue generation. Sababu mimi ndio kind of first generation hapa America.
my name will live on depending on how naishi life yangu sahi. So I'm having a little bit of fun while working hard to build my kids' future. No, that's it. I don't have any other thing. Sitaki kuwa na 100,000 subscribers, nitakuwa na mahaters wengi anyway. Kama itakam, see me as force. Ile tu raise my kids, niwache something ile watakula beyond mimi. Sawa? So nimwacha YouTube sana. Uko na miaka ngapi saa hii Albo? Niko 47, naenda kuturn 47 this year. 47. So mimi ni mzae. I have nothing else left. Juice imeisha bana. Juice imeisha. So trending 254 YouTube hapa hivi 47 naenda kuturn musema 47 already to the nearest 10 na kwa 47 kwa 46 sahi. So najua ulikuwa moto juu ya hiyo case kiasi ilinikasirisha by the way na we. Yani nilifeel kama nafaa kuevaluate life yangu. Sometimes una work so hard alafu kitu za kusnatch tu hivi utoke. Naona Albo, I can haul that with fright liner, with sleeper, ama lazima day cab. Preferably day cab, but if you have your sleeper, anza nayo. Kumbuka vinasema Marco, start before you're ready. Start before you're ready. Unangoja nini use? Start before you're ready. Alafu when you have difficulties, useme ati I'm gonna quit. There's something, the grass is greener in my neighbor's yard. Labda kuna carpet, unafikiri manyasi, you never know. Stick to naambia mazee. Mimi nishalala njaa, niko States by the way. Niko naambia nani last week, amjuangi. Nishalala njaa niko States. Niko States, niko na green card, nalala njaa. Unaelewa? I have been. Nishakuwa homeless, nishika gari for karibu 1 week. It's happened. Ukini joke yani. Nishawahi ile tu when that happened I realize things can switch very fast. Ndaambia story baadaye. Ndio sasa mtu akufocus na even need an edit, I'll do it for you for free. Yeah, shorts. If you do it for free, nakuachia na kusendia video kitaka kama ni for free. You said sina time by the way. No, na Collins. Nitumie kwa maishastates@gmail.com. Uniambie how ni edit yako. I mean, if you want to do it, you do it. I'll appreciate it. Niko nafanywa na msemo before. Hata alikuwa hapa before. Lakini ameanza channel yake. I had too many shorts by the way. No. I've been doing port containers but very slow. 2 days a week only. It's everywhere. Slow iko everywhere. That's you didn't make the wrong investment. Nearly 2 times are tough. So when the going gets tough, the tough keeps going. Coming in the last 2-3 years construction, we have work, but see consistent come the last 2 years before. But it's still okay. Kwa nini? Musa basically, debt iko low, my kids are eating, I'm okay. No. You will have better days, you'll have bad days. So kama ni hard, si wewe, sometimes ni things beyond your control. So mimi nazaje control tariffs mimi? I can't. No. I can never be president in this country anyway. Labda ndakuwa governor. Niko governor, niko na ile jurisdiction ya kurun kwa state yangu. That's it. Ama nikuwe senator, ndakuwa kwa ile congress. That's it. But siwezi kuwa president, never have, never will. Maybe my kids will. But pia hao, they'll have their own mindset. Joke kutoka Kenya, si wasiwaisili, wamezaliwa hapa hivi. So ndio hivyo bana, unajua. So kama continue iko slow, angalia alternative. Ile the path of how do I switch my track to something else. Sabu iko slow everywhere. Unajua everywhere. COVID ili hit vitu mob sana, ile story ya shutdown. Slow nini, alafu hii story ya tariff pia zina mess up everybody. Ni kama sasa tuna administration fulani ya wasee wajazoea kula ngumu. So they're just experimenting with so many things. Inakuwa hard kujua what they want to do kabisa. Mona. So, trend yasemaje, the system is already programmed against mtu mweusi. Yeah, it's true, but don't let that put you down. Hapana. No way. Mimi siishi North Minneapolis, na mimi ni mweusi, naishi Plymouth. Kwa hiyo neighborhood yetu wa sawa black, labda tuko wawili tu. No. Two family. We mind our business, not blend in tu. No. Hata ni funny by the way, sijaona karao pita hapa kwa hawa yetu. Never until welcome kudichukua hiyo time. Sijaona karao kwa hii neighborhood by the way. Ilikuwa the first time. Nikawaona. Hata sijui labda ananijua sasa hivi. Mimi tuko wawili tu watu weusi. Wale mimi najua by the way. Kuna mmoja kwa corner, Nigeria na mimi. That's it. No. But wengine wote ni Wangoso, sijui nini. So mwishi kwa hii neighborhood. Don't let anything stop. It's beyond your control. What do you do? Utaenda change kila mtu achakuwa mbaguzi? Hapana. No. So Albo, also it's a good idea to buy refurbished iPhone. Is it a good idea to buy refurbished iPhone from US? Nick Mzae. Kama wamerefurbish kwa Apple yenyewe, it's a good idea. Kwa sababu wamerefurbish, ile wameclean up, wamemeshika poa, wamepatia longevity.
but kwa msee it depends on how they were using it. Kama mu keep nini yangu poa sana, mu keep anything, mujiwanga hivi, anything I buy eventually itakuwa nikibuy kitu brand new kama gari, I could end up giving it to somebody else ama niuzie mtu mwingine. So mtu keep up ile tu empathy, welfare ya mtu mwingine. Nataka msaki ni track yangu isimsumbue. Kama the last track niliuza, make sure I fix everything, even the ongoing problems I had, make sure I mix everything. Nikambuy new steer tires, so nilienda loss. Whatever money alinilipa, nilienda kama 3,000 less kumake sure gari iko poa. Kwa nini? Nataka pia yeye aende succeed na hiyo gari. Pia labda pia atapatia mtu mwingine. Muone hivyo sasa. Hata Volvo yangu I could sell it. By the way, nikisell takikuwe hata kama kuna kitu moja za exhaust ilivunjika, hiyo screw imevunjika ndani ya nini, hata siwezi itoa saa hii. Ni ile kupeleka kwa hizo mashop, it's a very small thing, nobody wants to fix it. Lakini ukweli ni ile before niuze hiyo gari, make sure even the smallest detail iko fixed. Kwa nini? Taka the next person aanzie kama brand new kwake. Unaona hivyo? Itakuwa poa hivyo. I don't get that myself. Mu get my tracky crap is zingine used, lakini musema that's me. Unaona? But ile tu from your side, you do your part. Musamanga hivyo. So ukipata refurbished iPhone kama ilitoka kwa Apple, itakuwa sawa. Juu ni cheaper. You're not paying for the depreciation. You're full price. Take it. Unaona? Kama kubuy camera na lens. Lens naweza buy lens used. Lakini camera kwangu ni hard kidogo juu sometimes I get paid to make videos. So sitaki kuenda kulipwa a paid gig alafu show up na camera idijo. itakuwa yani kama you're misrepresenting your trust. Naona kitu kama hiyo sasa. Kuwa na kitu poa. Somebody pays you alafu camera imekata kudijo. Ni mu buy two of everything, backup. Naona backup. So kama ina work mzae Nixon, fanya tu hivyo. Josek Mogusu. Ina taste kama cotton. Kitu hiyo cotton, ukweli kabisa kama cotton. Najua nimechelewa nini yako. BN performance was electric. The video was top notch. Thanks some other things. Hata nilikuwa tu afterthought by the way. Hata sijui I'm getting in touch na yeye aje I watch aniambie how terrible nilimrecord akiumaulimu up close. Hakujua kama sana mwangalia video. Naona. Alikuwa sema vile ule msee aje alikuwa ana twerk from the front. Naona. So sio poa kuoa mlami. Hapana Dero, hapana. Wewe mlami. Mlami. Usiogope vitu kama hizo. Mlami. Kuna advantages na disadvantages. Ni ile tu watu dem unapenda mse Dero. Vipi bana? Sometimes kuja hapa state tour mkamkutembea kama student, alafu una makaratasi. What's your alternative? Somebody, I'll just pray about it. Don't let my situation define your situation. Well, labda utakuwa very happily married. Unajua mimi na mama tumachana miaka 10. So kuna hiyo difference, Gen X, Gen Y. Lakini wewe labda utapata Gen Z na Gen Z blend tu hivi, unaona? Hivyo. Don't use my example alafu ujipatie. Sasa unaanza kudini, you're doing confirmation bias. Because albo achana mimi na shughuli zangu na deni zangu. Mimi ni Mswahili bana. Unaona? Na shughuli zangu don't reflect ini kama you're projecting my life to yours. Hapana, you're giving yourself an excuse there. Wewe ule mlami ule wewe huyo mlami bana akuletea hapa state. Hata simwambia wewe tu muoe. Unaona? Bonga na yeye. Very easy by the way. Where can I send you my number? Major Matata uko TikTok na unasema wewe ni YouTuber. If you come to my YouTube channel, you'll find everything there on my description. You don't even have to ask everything. Mimi sijaficha namba yangu. Kuna dedicated phone number. Hii inatumia hii number ndio Maisha States number. Unaona? Iko dedicated. You will find me. Utanipata by the way. Uweze nikosa. Angalia any video description. Hata hiyo BN description. Tuna namba yangu yote, WhatsApp, email, kila kitu. You'll find me. Sasa, so na mimi si YouTuber. You're probably a bigger YouTuber than me. Mu do video once a week alafu na do zingine tu zile za kufill up during the week. Umeona? You'll find me. Don't worry about it. Hata nitumie tuma tu kwa TikTok Messenger immediately. Toka Messenger, I think message. I'm mixing terms. Utanipata by the way. Napatikana tu Monday through Friday. Weekend leo niko busy. Saa ngapi kwanza? Nafaa kumaliza by the way. Kama the next 10 minutes hivi hakuenda. So Dero Travels. So sio poa Dero acha mchezo bana. Wewe mngosa, acha mchezo. Dero, I think either black ama mlami huko US women are prioritized. Ni both by the way, ni both. Women wana consider women kama mnapigana na wewe na hazina wife, karawa kikuja wanajua physically men wako more strong than female. So who do you protect? The weaker,
the weaker. I think my feminists would disagree, but hiyo ni uongo. They know the truth. Ni kudisagree tu, ni story ya mdomo tu, lip service. Kwa chali na dem, chali akona more nguvu more kuliko dem. Lakini dem akona more language, aza kupeleka mbio sana mawords. Huwezi shinda argument, ni hivyo. So makarao try kutoa chali, unaona? Juu ukijamu wewe itakuwa story mob. Lakini dem akijam, unaweza handle. So mimi sema tu acha mimi ni kuwe na handle tu sasa, unaona? Hata sikudu nilimsize step tu hivi. Anyway, travel, I think either black, mwanaume ndio last in the hierarchy ya priority. Ni ukweli kabisa, tuko at the bottom, mona. That's one on Father's Day, si big deal leo. Mother's Day, auza flowers, kuna concert, hoteli, kuna... Father's Day, shika school driver. Hey, thank you. Yeah. Thank you for your service. School driver ndio hii. Go. Atupewangi anything, no. Mimi nakumikia breakfast leo na watu hii. Sometimes they used to do that. Say only sahau. Whatever. Daddy, who cares? So tuendelee. Ni hivyo by the way, ni hivyo. 2254. Okay, kaka. Usi reflect story yangu na yako. You're different. Nini ba wewe? Uko different than mimi bana. Wewe acha wewe. Mimi si wewe na wewe si mimi. Well, Derek Jenga. Well, in Albo. Ni kweli kabisa ba. Well, you do you. No. Wewe si mimi. So Moses Ogandi asemaje. So Albo, I was asking, do you know about BPO service? And are there companies in Minnesota in need of a BPO service from Kenya? So niambie, fanya hivi Moses Ogandi. Explain you the whole thing, that often makes sense. Ukinipatia initials, mimi ni Gen X bana. Sio the whole word. Atujuangi hizi ma short form. Andika tu hiyo, what does that mean exactly, BP something? Moses Ogani, explain the whole thing. No. Kuna Joe Kimani asemaje, I expect shocks today. Shocks today? What does that mean? What does that mean? That's a G. So mediocre consistency beats procrastination. That's true. Kabisa, by the way. I'm very mediocre consistent. I'm very mediocre. Unaona mimi niko elevated. Maybe camera too. Hii camera si ya video by the way. Hii ni camera mtu for photography. Ile tu socks. I'm expecting socks today. I don't know what that means, Bado. Joe Kims. I don't know what that means. So, consistency beats procrastination. Because procrastination, you're stuck. Okay, I wanted to go, when I was 16, I wanted to go study in America and get a degree in medicine. Did you do it? No, this happened and this happened and this happened. Then I ended up not going. For how long? 15 years ago. There's a mail word, but here's Sema. There's number 2. Please. You didn't do it, alafu unasema I wanted to. Only procrastinate. No. Alafu kwa compliance. Socks for father. Oh, socks. Okay, so sorry, I understand sahi. You're getting socks from Father's Day. Nimekwambia. Mimi labda napata school driver. Ile flathead maybe. Daddy, happy Father's Day, school driver here. Maybe hivyo. That's just I didn't surprise baadaye. Unapata socks. Nimeelewa Joakim. Nimeelewa. You're getting socks. That's good. No. So, usisahau hivyo, procrastination ni ugonjwa bana. You'll do it like, utajidanganya 15-20 years. So, I wish. No. So, hi sir, how can I come to US through R1 visa? Thanks. Dixon at Saku. R1 ni ka religious. Yes, I can't really answer you. Musamanga, the best person to ask about immigration ni Kenyan American Home. Owen. I go deeper na hii story. Ama man, that's jina yake tena. Ako TikTok na YouTube. What am I forgetting? The lady from Delaware. That's jina yake. My mind is thinking. Lucy, USA. Lucy Mwangi, USA. I won't get you immigration. They know more about that. I used to do it mambo immigration before nikaona hiyo si lane yangu. Why should I do it na Owen anafanya? So the best ile tu I pass the back to Owen. No. Yeye ndio authority huko hivyo naona. So anyway angalia kwa Kenyan American Home anakuambia Kenyan American Home. If you need to verify something, you should be a message na verify. Lakini he does a better job than me. Najua hivyo. Atu compete bana. He's good at what he does. Ama vipi wase? Si Owen is good at what he does. Nini nyingine tena? So aliship chapati ngapi? 100,000. He's good at what he does. Believe me. No. Hakuna compare. Enda kwa Kenyan American Home alafu muulize hiyo swali. Atakwambia step by step. No. Lakini kama even if you need to pay him maybe advance, do it. It's worth it. No. Sometimes unalalamika hii pesa ndogo hivi, itafungua njia ingine, you'll make that income 10 times in 3 months. No. Siogope hizi vitu bana.
So next nini Michael Ochieng, VP Albo, the BN video was awesome. Enda uone Major Matata ukipata time, ucheki vile pia yeye alikula ngumu akienda job na kuna snow before apate gari. Ndao, nimesubscribe sahi tu naenda kuwachia yote. Next week Matata niko video zako back to back. Wewe ngoja tu. Ndaanzia in the beginning. Major Matata is a YouTuber ako US. Tuna get in touch na yeye soon. Naona amesema kwa Maryland. So kawaida tu. Yakoga hivyo. So Vincent Otieno anasemaje, Dero acha uongo au mlami mlami bana. Hata mimi natafuta mlami. Simwambie Vincent, ana pretend tu hapa hivi unaona, "Oh, so what do you think of Kenya?" Na akasema tu kweli ile. "So what do you think of me? Do you like my beards?" Deo ameblush. Ana Dero ameshika. Sasa anataka ati politically correct ati. Kwa hivyo kuwa mlami ni mbaya. Msee bana, acha mchezo bana. Inafaa kuwa hapa. How do you get here? Ndio hiyo means. Gari imekupitia hapo karibu alafu unailenga. Vipi bana wewe msee? Dero bana. Nimempiga bomu. Niliona hiyo ati mimi ni ka YouTuber. Nimeshika simu hivyo acha ni interview kama Ngoso. Hey, so what do you think? You think anafanya hiyo Ngoso kwa channel? Hapana. What do you think of Kenya? AKA, what do you think of me? Am I a viable candidate? Ataingia na wewe mbaya sana. Wewe kule naye branch, umtafute, umpe time. Utakuwa kama ule msee wetu, ile itaona ni msee wetu, nimesahau jina lake. Corey the Traveler. Si Corey the Traveler kuna green card kwa US na kwa Ohio na anaishi karibu na Maamish. Alianza kaje story? One time. Akifix computers. Just akana fix computer. Alafu Dero asema ati kwa hivyo kwa mlami ni mbaya. Angalia advantages, achana disadvantages. Naona. Utakuwa States unafanya kazi Hollywood. Hollywood unajua kufanya kazi huko hivyo ni movie ni 3 months alafu kuna $20 million. Naona. So acha hiyo story bana. Wewe ashapata mlami alafu tena anatafuta confirmation bias. Wewe endelea hivyo Dero, acha story mob. Nimempiga bomu leo. Ni boy wangu anaelewa though. So Ochi trials maje tuongelesha ama kuna msee hapo kando. Kuna YouTube. Niko hivi, Ochi niko na YouTube hapa, alafu niko na TikTok hapa. So kuna vitu mbili at the same time. That's why. Usiogope, I'm talking to you too. Ile kuna naangalia Q&A questions za YouTube. Ochi trials. Sija neglect. Ile tu nimeanswer questions za TikTok sana naangalia YouTube at the same time. Naona. So niko na wewe. Nimetu just figure out how to get one camera each kila kitu at the same time. I will 2-3 weeks even to figure out. So I'll send you message and na WhatsApp uielewe. I will send you a message in okay sasa Moses. Poa. Umeona? So but niliona another Kenyan man with the same situation na mlami after kumaliza kusomesha watoi alifukuzwa kama dogi. Josek Mogusu. Ule msee ule wa last year ule watoi wawili sijui msee naambia. Wachana man. What do I tell? Naambiaje wa vijana bana? No. Wachana confirmation. Huyo ni yeye, huyo si wewe. Wewe pia kuja peleke watoi chuo alafu ufukuzwe. Unaona? Huyo msee kuja hapa, okay sawa, tudiscuss msee. Sijui jina lake na nimesahau jina lake by the way. Akamuku States. Akonaishi wapi? Sijui. Alikuwa na mapepa? Hapana. So kwa hiyo dem alipata mapepa? Alipata job? What do you think alifanya before apate mapepa? What do you think alifanya? Si aliwa mlami? Unafikiri everything ni kutembea walking on the rainbow and sunshine? Hapana. Utapita kwa trenches kwanza alafu ndio kuja utoboe. So hata dem kama unasema hivi, niko very sure by the way, niko very sure 100%. Niko mzae dem atanitoka. Atanitoka by the way. Atatoka na mimi. Jinda kwenda nimeboeka deadly. Naona. Ngoso anakutoka eventually. Kama dem anakutoka by the way. Lakini make sure kutoka. exchange. No. Si permanent. Atakutoka seriously. But kama anakutoka make sure purely benefit. Sawa. One day utakiamini nimetoka one day. Who cares? Na benefit na watoi. That's it. Usiangalia ati utatokwa. Hata Waafrika utokwa wanasema nini bana msee. No. Hii ni kawaida. Usiproject life ya mtu mwingine ati alafu uogope. It's like you're strengthening your procrastination.
Albo alifanya hata mimi sasa nimejua wewe hiyo ni life yangu msee. Ujui kile mimi nifanya. I made my mistakes, I live with them. Naona mimi si wewe, kwanza wewe ni mpoa 10 times kuniliko. Naona the stupid mistakes I made, you'll never make them in life. Utakuwa hata na hiyo opportunity, so you do you. Ndio hapa sabati, you do you, keep doing you, wachana sisi. Naona mimi mzae niko exit. Naona lifespan ya black man in America ni 73, niko 47. Piga hesabu, very short time. Hata nikitokwa 5 years ndalala. Naona it doesn't matter, who cares, but make sure una benefit. Hiyo ndio muhimu, benefit. Naona hakuna kama seti self-made millionaire. No self-made millionaire. Somebody made you a millionaire, because hakuna self-made. Come on. No. So if huyo mlamya kumekuwa self-made millionaire alafu kutoke sawa, kwa nini? Anyway, uli invest time yako poa. So I'll tell you story more hapa jina seti. Mimi naangalia tu yule msanii tokwa. Utatokwa. Kwani nini kwani? Ama nyinyi wala senyu yupo na dem ni kama ni nini hata sijui. Kama ni property. Hapana. Binadamu anakutoka bana. Watu wako ni waweze watu wako anyway. DNA yako iko ndani yao. So hapa hivi kwanza, if you stop getting interesting, utatokwa mara things in evil. Creative, mwambie bana utatokwa. Naona. Uko mzee utatokwa. Kwani nini? You will lack to live ama to make it to 73. Maybe hata sijui. Naona. Na mtu akukua tizi na kula. Siku hizi nime maintain weight. Sijaongeza weight by the way tangu. Niliongeza kidogo alafu nikakwamia hapo. Sijaongeza weight by the way. Na niko kwa trenches mbamula la 6 hours na sijaongeza weight. So I'm doing good. Naona. Labda naongeza iko 74 ama 75 sijui. Lakini utatokwa, but kumbuka life ni gani? 20 to 73. Hiyo gap hiyo. Naona. Do the best you can. Usema ati albali please msee, nini mbaya bana? You're taking life too seriously. So sasa utatoka, kama unatoka utatokwa. Who cares? Naona. Life ni life. Una move on tu. Mimi nangoja kutoka by the way. Alafu ndio nikuwe millionaire in 1 week. Mtashangaa. Na kwa ile zile ganji mu ficha kando zile sasa zijulikane na zitoa sai mbele tu ile. Unaona? Sasa kuna responsibility. Boom, ndio hiyo hapo hivyo. Unaona? Asisi sijui asem kwa aje bana just. Nini ba? Kutoka si big deal. Ati nafikiri love ni ukweli. Love ni kwa movie bana. Hollywood. Unajua ni Hollywood love ile Cinderella. Is that a true story or something? Fiction. Ni fiction. Naona? Hii ni fiction bana. Naona? Kutoka unatoka tu. Taboeka na aseme man 20 years in trenches, I said, don't want this anymore. Yes. So hiyo bibi, yes. Tuendelee anyway. Ni temporary too by the way. So but kikucheka tu yani wasema nifurahisha hapa hivi. Ati nagopa kutoka bana. Pata majuala. Angalia benefit naona. Ile returns. Ulio sijui nifurahisha tu. Tuendelee bana. So Jose asemaje, niliona another Kenya ukisema tushasema hiyo Jose. Kutoka utatokwa, hiyo ni guarantee utatokwa. Lakini ukitokwa make sure ume benefit. Hata kama uja benefit at least una majuala. Unaona? Sawa, mimi na watu wangapi? 4. Mimi nikafikiriaje na kuna mtu mmoja. Sasa niko na watu 3. Naweza kuwa na mmoja extra sijui. But najani kweli? 47, 57, 67. Hizo ni ngapi? 20. Alafu 77, 30. 30 zimebaki. Nini nyingine? Kwa hiyo fikiri kwa kijana ni kwa 70. Hapana. Ndakuwa tembe tu hivi. No. So, naangalia ma shares, angalia how much money did I make today? 10,000. Oh, that's good. Alafu na change your diaper katika hiyo. Whatever it happens. You'll not be young forever. No. So, Albo, what was your lowest moment you was and how did you overcome that? Paul Kimani. Kuna mingi. Sorry. Okay, the lowest moment ni kwa gari ya karao kupigwa pingu. Nasema, man. Nimeenda kwa karao bana. Akia nani? Hiyo ni kwa the lowest moment 2 weeks ago. Nikipigwa pingu. Kuna mob by the way, kuna mob. Si big deal. It's just part of life, msee. Paul, usijali. It's a happen. Kwa time nilikuwa broke, sikuwa na dough, nilikuwa homeless, kesho gari yangu for 2 weeks, nalala kwa mabeste. Nikabonga na best yangu fulani, dem, akanisainia lease. Yaani nilikuwa na dough, but my credit is so bad, siwezi qualify kuchukua apartment. Nikabonga na best yangu, akanikosainia, kasi sister yangu mbigi. Na tulikuwa age mates. Ni stupid yani. Anyway, nikakaa kwa hao kwa 2 years. So hiyo nikajua 1 year lease to expire. Alafu ndio extend. So what I did, I started working on my credit hiyo time. Sasa na watu wawili, nimemarry wife, I do job,
nikasema kuna moments hiyo wakati zinaenda hivi yani mpaka nimezoea graph lazima iende low na high. Kama yako yoga high kila siku, somebody is paying your bills, I'm pretty sure, si wewe peke yako. Kama siangalia track dereva mingisha track kwa shimo, boom, ndapost hizo picha Facebook uone kwa shimo, alafu ananiambia ati oh I didn't see the hole, it wasn't there, blah blah blah, tukapiga insurance tukasema okay tutalipa, but tumie picha, tukauza picha, kuna picha hivi kasema tu insurance never mind ni dere. So what do? 10,500 repair. Amevunja ile unit ya DEF, no ile ina cleaning diesel, ile watu delete. Sasa ndio nini sasa, no kabia wife kama unataka kudere wako tena, hata hiyo story hiyo track nimeshiba nayo, no hiyo track nilinitia karao. Anyway, maisha ni hivyo bana. Tuendelee. Nafani maliza hii story bana, niko na siji 3 imefika. So nothing is permanent in this world. Uni Joel Kimani amesema hivyo, no return on investment, oh misleading. Ni ukweli bana, return on investment. Ukuja hapa hivi upate mnyanyezi, muoane, upate majuala, wacha kutoke kwanza, wewe utamtoka kwa sababu una time, no ni hivyo. Nothing is permanent. Sema juu bado tunataka tujue hizi story. Mimi ndio nilikuwa fala, siku benefits na nikatokwa unprepared. Sasa unajua creative, unajua sasa unajua tunaona. Mwishingi itongaje happy go lucky. Kwa jina maanisha nini happy go lucky? Carefree. I'm happy go lucky. Don't care. Don't care kabisa. Ati I'll boss do touch. Don't care. Who cares? It is what it is, no co-signing, I did it and I paid for it. Anything una learn too, by the way. Ukimari mgosa la kukosign itabidi kukosign. Wacha sema ati never say never. No. Habib, long time. Angalia Habib ndio hapa hivi, Habib ito nani? Message nake. Haiten Habib. Alikuwa TZ last year. Sasa yako States. Kwanza kwa Maryland I think. Sikizi fly madrone aje. Paka amepotea, sikizi ongangi na albo Panda Bay kidogo. I'm just kidding. Nakumbuka Habib wase kina Vini, unajua Habib? Vini. Nakumbuka Vini, najua Vini ni old school. Kumbuka Habib alikuwa TZ. Cheki sasa yuko States. No. Ako States bana. Amuji ndio hiyo Habib hapo long time. You fly my drones ile ma POV. No. Tuendelee. Vipi lakini. Mko na tu Facebook pole tu. Nehemiah. Owen is good. Exactly. Nasikia Nehemiah amesema. Talk to Owen. No. Mimi na outsource. I'm outsourcing information. I'm leading traffic immigration kwa Owen. Ataambia kila kitu. No. Enda mwatch kila kitu yake. He's good at it. I'm not kidding. He's good at it. No. Enda mwambie ni mwatuma. I was sent by Albert. No. Kaza alisema anitumie commission. Afana, best yangu. Kuna say wanna do these things very good. You can't do everything. Mimi naongea tracking. Kuna msalaba kuna nasa hapa zaambia tricks zote za nursing. Nimesijipata hawa say bado. Wacha tu watu kwa kubwa kidogo. Takuwa full time tengia kwa streets. No. So unani Steve Joy asemaje, I want to come in the US as a student but I want to do tracking if it's possible. Steve J, kuna a step. As a student, you're not allowed to work as a truck driver. Utakam kama student alafu kaya hapa mpaka ugraduate. When you graduate, utatafuta mzungu uoe, alafu ndio kuwa raia, alafu ndio drive truck. Hiyo ndio procedure by the way. Just in case you didn't know. No. Alafu utatokwa pia. You're not interesting enough. No. Kuna msee wangu mmoja hapa ametokwa juzi. I want to come and do tracking as my studies. Tracking si studies. Truck driving si studies. What are you talking about, Steve? You see studies? Hii ni kazi ya mkono bana. Kuna University of kuendesha matri. Si matri ile mtaani ile Nganya. Kuna degree ati. I have a bachelor's degree, Bachelor of Science in matatu driving. Hapana. Una drive gari unaenda. It's a skill. Ni blue collar skill. Si truck driving, unaona? Kuna Steve bana, pole bana. Success na kuna set up. Tracking ni tool is a skill. You just boom unaanza. Hakuna experience. You learn as you go. No. Ukiona note even sema Benjamins. Oh wow. Hizo zimekuwa poa. Mr. Begi na pesa by the way. Mwacha pesa kwa bank. Mtu mimi makadi tu. Ni si chuo kama as a student kwanza. Hebu semaje? Kutokwa ndio imekuwa creative. So what happened, because I almost fell in that trap.
creative journey. Usijali bana. Huku ulikuwa umelala sana. Mapenzi ulikuwa flooded by love. After love. Mimi najonga, kumbuka ukienda in the beginning of this live, I think tangu nianze hii, before nianze kudu live kwa YouTube, nilikuwa na wisdom kidogo. Nisamangaje, mimi si believe in love. Mu believe na commitment. Yani love kwangu, the definition of love kwangu ni responsibility. Hiyo ndio love. Naona, si ati kuna feelings. Feelings ni feelings, by the way. Maybe I had pizza last night, alafu nikakuwa na, oh, I have a tummy ache. I feel sleepy because I had too much pizza. Hiyo ni feeling. Alafu pizza kisha pita hiyo ndio digest, feeling imeenda. Hiyo ndio feelings. Lakini love ni commitment bana. Naona. Ni kama kupalilia kwa mashambani huko hivyo. Una plant mahindi ama hapa US ni manyasi. I gave up. I gave up with the manyasi thing. Manyasi. At every summer unaimwagia sijui seeds, unaikata unaichimba. Who cares, man? Nishasikia complain kwa HOA. Sio ngana HOA hapa, by the way. Any complain, no complain. Okay, whatever. Once a week. I don't really care. Anyway, tuendelee. Labda understand your states. So take care of manyasi hapa states. Manyasi. Ndio ile property value kuwe constant. Kuna HOA. Home imesahau HOA inamaanisha nini? Home Owner Association. No, Home Owner Association. Wanaangalianga ile usororaji. Oh, there's a black guy here. Oh, that's not supposed to be there. Naambia, oh really? Ndio naifanya hapo haraka. Don't really care. No. Unaacha hizo vitu bana. No. Ndaishi kwa apartment later on. 2 bedroom. Tunashare wase watano wote. Anyway, kutoka ndio fashion sahi. Lazima, which associate degree in civil engineering is easy to get a job. I think anything engineering, mse wangu, Simon MG. Engineering uko top, by the way. Unajua Hangosa wana degree in engineering. I'm kidding me? Mimi job na wase. Ule msamesoma kwa hiyo field ito construction, labda ni wase. Ukisoma, you'll never work in dirt, by the way. Hautaikuwa mchanga, utakuwa kwa ofisi na AC. No, hiyo ndio. Na asomangi sana. Too lazy. No. Hakunanga wase wengi waupe waerevu. At least kwa hii mtaa yetu, the neck of our woods. Maybe kwa kwenye sijini wapi. No. Life is hard work. You have to show up every day. Mambo na Miss Lydia, akakapa atawambia. No. Atawambia. Si mchezo bana. Keep posting, Miss Lydia. Keep posting. Naonanga video zako. I should be liking. Nafaa kudu ile TikTok ile. Going down. Like, share, like, comment. I should do that. Promote algorithm. So by the way, Steve, tracking ni physical labor. Ni kama mjengo. Si kitu unaenda chuo. You don't study tracking. Unless unakam create track. Ile ukuwe mtu wa you're designing a track. Kitu kaa hiyo. Lakini ingine ya kuendesha hii. Kazi ya mkono bana. Ni kama mjengo tu. Ni vile it pays good. No. Deal ni jipange. Usirudi Kenya uanze kuenda podcast na kulia. Mimi nilie bana mimi. If I do it ndaambia ukweli kabisa. Hiyo tu ni for views. Labda nibonga na iko nini. Albo, tuambie your deepest story. Ndio tukuwe na views. Okay, what do you want? Na prepare machozi. Okay. Hata siwezi tambua. I'm not a good actor. Niko Hollywood. Siwezi lia podcast. I think huyo msalika mkunini kulia podcast, he wanted to sell books. Sawa. Mnafaa understand showbiz bana. Vipi nyinyi wase bana? Kwani nyinyi amjongi showbiz bana. Ukilialia machozi, the power of tears. Books zitakuwa sold out. I suffered. Unapigia ile manager, how many books do you sell? Oh, 20,000 in stock. Okay. Keep crying. No. Sisemi that's what he did. Nasema tu, the power of tears in a work. No. Kila mtu ana story. Everybody has a story, by the way. Everybody. Mimi kuna vitu mufikiria mpaka nasema ndalia tu. No. So, akili. No. Mindset. No. Mindset. Akili. Hii story ile ni baadaye tu. Nafaa kuenda bana. Tuende. Leo changwa kila mtu leo. Nobody is safe. So deal ni podcast kulia. Josex. Nikikam podcast maybe story yangu itakuwa very clear. The one thing I would love to do ni kuja Kenya. Ni commit wase kama meet and greet. Alafu hopefully nakuwa na do ni buy kila mtu lunch. Ule atakam. Kitu kaa hiyo. Maybe. Story yangu you don't really need to do. I'm not interesting enough. Mshajua enough. Mu ropoka hapa kila siku. So just do what I can't do. Alafu mtakuwa better than mimi. That's it. No. Meet and greet tu.
Ni kama ndahagwa say by the way. Just sijai waona wengine, sijai waona. Kuhag tu ile tu ya ubeste ile, siko ubaya. Ile tu unaona real human beings. Hapa tuko tu social media. That's it. Meet and greet, it's enough for me. Ni tu mseni seme. Kabla ni meeting Owen for the first time. It's like I know him but I don't know him. Kitu hiyo. Ya kwa tu poa. Story inashika lakini unajua tu it is the first time you're meeting. Kitu hiyo sasa unaona. Hata kuna bahati mwanga nikabuda. Niko Colorado every week. Kama anyway tujue one day. Wacha watu hiyo grow. Kutokwa ni constant na Ngugi wa Thiong'o alitokwa at 85 years. Even better. Unaona? Kwa sababu who wants hiyo kelele na 85? Utakufa haraka bana. Vipi bana? Ushapita ile 73, uko 85. Uko na bonus. Unaona? Tuendelee bana. Ile nimeenda though sijaongea hivi before by the way, but it's true. Carefree, happy go lucky life. Unaona? Usijali kabisa hata ukitokwa. Sometimes itakuwa hard. Kama mtu yangu fast iliniumiza juu I didn't know how to live. Ile uko na mtoi na mtu na kuachia access kwa na mtoi itakuumiza, it will get you by the way. Ilinipata mbaya sana. Nilikuwa disoriented for 2 years hivi. Then after some time nikaanza kusoma book, nika realize clarity, nikasema life is too precious. Na lala naamka niko funny. Yaani itakusumbua kidogo but just don't let it ikupeleke mbali sana. It happens. Jasema I'm not downplaying everything chungu ni real. Naona ni feelings. Kwanza zile kama hujai tokwa na dem, ile dem akuchuje tu yani, akuchuje tu sema tu let's break up today. Naona itakuuma. But you'll learn, utasurvive, sijali, you'll survive. Kama ule msee wetu yule alikuwa ametoka juzi, utasurvive tu, ni kidogo tu hiyo, ni feelings tu. Naona. Utaenda kule pizza usahau story. Watu wengi wana hiyo pain. Naona. Kama mimi mama join psychologist, yeye kunidefine everything in my life. I think you are this, and I'm like, oh my goodness. You know what? You need to go to Kenya. Ndio hii siege, ndio aone, anambie, so okay now, bring your psychology yako hata kuiapply. Naona. Hata kuiapply hapa your psychology. Siege ndio. Ndio kama sikia BN by the way, kama mko notice, wasa kuna chant, Ruto must go. Nitry ku-edit but ile sneak in. This is a political stance, by the way. No. So, it's gotta watch video tena. Steve, you must be a permanent resident to get CDL. Fika US kwanza. Story ya track itakuja ukiwa huko. Zaki Hamisi. Mwambie Steve. Kuja tu hapa hivi. Tracking ni kazi ya mkono. I use my hands to make $1,000 a day. You tell me kama you kazi huwezi fanya. Muka kwa AC, by the way. Nasikiza podcast. Ni slightly better. Sika ile ingine. Ni poa by the way, sikudangani. Silena video juzi, ilikuwa 10.5 hours. Hiyo ni 1,300. Easy money. Ama ni hard money, sijui which is which. But lazima elevate mind yako in a way that you're comfortable. No, you're very comfortable. Hao yangu, hii hao ni, wati yake ni kama $550,000. Hii hao, pay off. Lakini, track ya 220 may pay in 5 years. Meaning kama ningefocus na hao hivyo the same thing, ningekuwa pay off by now. Dreams zangu ziko higher than mimi by the way. Ziko beyond my imagination. I know that already. Si ati ni uongo by the way. Alafu nisema natokwa. Nijui umefanya favor wewe mimi. Unaona? Sasa niko bachelor hapa hivi. So lots of vangi ring lakini anyway. Wife atangalia sema, what were you talking about? That part like you hold your finger. What were you talking about exactly? As a comment hapa hivi. So Steve by the way, kuja US kwanza. Fika hapa kwanza. Did you get my question right? I did by the way. Sijui. I did. Ebu rudia tena Steve, rudia tena kabisa. You want to study tracking? Tuangalie Steve. Sikuingili nasema tu kweli. Nasemaje? I want to come in the US as a student, but I want to do tracking. I want to do truck driving. Is it possible? Au kwa question mark? Sawa, is it possible? Sawa, number 1 ndio hiyo. Kwa sababu ya pili ndio hii. Like I want to come and do truck driving as my studies. What did I not get, Steve? Sikuingili by that naongea tu. Hapa ni haraka. Unajua hapa ni chap juu. I have so many questions to go through. Umesema hivyo? Na understand. Fanya hivi Steve, nakupatia privilege. Nipigie simu next week tutaongea. Ama nitumie namba yako nikupigie simu tuongee. Hapa niko a little bit naangalia time. I'm losing time. Nafaa kwenda mahali by the way. Na lose time. That's why. No, niko chap. Piga simu na slow down. I'll slow down just for you. Kwa sababu mimi I want you to come here by the way, Steve. We need you. We need Steve Joy hapa hivi. Haraka. So nipigie simu tuongee pole ile slow. Hapa ni live.
Sijui kama maybe vile una communicate mimi sija understand vizuri, lakini kile nasema ni ile unakuja kama studio kwanza, alafu unakaa, alafu na Mlami ama Afrika ama African American ama Mlatino ule raia, alafu ukimuoa unapata status, unakuwa na at least ile makaratasi. Kupata makaratasi sasa unaweza choose, maybe your degree could be too high, umekuwa so advanced, useme why should I do kazi ya mkono tracking, wacha nikae kwa ofisi nilipwe comfortable, niko na parking spot, favorite employee, ukae tu hapo uendelee na maisha. Ama useme I want to do the skill. Tracking ni kitu itakupatia more money than jobs zingine, most of the jobs kwa ofisi. Kwa nini? Because you get to define how much money you make. Yani unajipatia control, kwa sababu ni kama you're a small business owner. No. Your income is limited to how hard you can work actively or passively. Can't understand hivyo inamaanisha nini. So Steve, nitumie message naongea na wewe step by step, alafu nikuelewe. Live ni haraka by the way. Hapa niko kimbia. Naangalia watu kila saa. Niko 20 minutes late, but live ilichelewa kidogo nikianza, so I'm trying to make up for that. Sasa coming as a student, mtu wanaweza ingia chini ya maji immediately ama ni noma. I did tracking and now I'm an engineer. Unasikia hivyo? Joel ni engineer sahi. Umeona? Alianza na tracking, ganzi haraka, kazi ya mkono, sahi ni engineer. I would love to do that. Unaona? Mimi wa kitu moja hivi. Kama mama, wife yangu angedo job, angekuwa poa. Naweza mwambia fanya hivi, lipa bills for one, niende niingie chuo. I would love to go to school by the way. Hata kama niko finje. But at some point itakuwa too late. But Musa akinisaidia ma bills, zile stability, ndaingia kitu kingine, pia nda venture kitu kingine. But right now mimi nimulipa kila kitu. Naona, kila kitu. So ni hard kujichuja tu. Yeah, taking life seriously. Nimemraise vibaya sana. Naona. Bad parent, bad. I did tracking on the weekends. Naona, sikia nasema ni engineer. There's nothing wrong with that. Tracking ni kitu ile Musa manile ni kazi ya mkono that will give you a lot of money. Kama wewe ni mjanja, unajua investment, utachapa for 2-3 years hivi umekio ganji, move away, you'll never track again. Kwa sababu ni ile ganji haraka, ile ya mkono haraka juu tracking wana high demand. Hizo deliver everything in states. Hapa hivi. Tracking hizo do everything, deliveries kwa everything, food, movement, everything tracking. Materials of construction, kuna zile specialized everything. So utakuwa na ile advantage kazi ya mkono ukijistructure in a right way that pays you really good money. Hiyo ndio idea tracking. Steve J, umesikia? Asikuingili, tunaongea tu baadaye. Don't take offense. Nitumie private message nakwambia. Umeona? So ilikuwa kwa sema hivi, did you get my question right? Just in case nime repeat. Sawa. So Vincent asemaje? Yes. Namjua Habib. Habib ndio yuko state, amekuwa hapa sijui karibu almost 1 year. Nimemficha sana by the way chini ya maji. Leo ametokea. Yuko tukini vile mwetu tulia. Yes, students wa F1 visa na F1 visa huwezi fanya kazi. Kwanza tracking is federal. That's true. Tracking si rahisi hivyo by the way. Kuna conditions. Lazima ukuwe raia, green card ama citizen. Wali change rules tangu September 11th. Naona. So I did tracking on weekends. Naona hivyo. So that's why I'm still Joel Samaji and I still have the license to this day. Mwambia ngawase, pata CDL kana kwa mfuko. Every 2 years renew ile medical. Kaa tunayo. Just in case ni plan B. Kikiumana, unakamtu ganji naendelea kuflow. Naona. Just in case. Mimi wife ana class A license. Ashai drive class A? Never. But ana class A. Naona. Niwaambia tupanda tu at least alisikia history moja alisikia hiyo. Ana license by the way. I wish ingewa show evidence. Kuna video akidrive truck by the way. Aka license kabisa. Anatumianga ni psychology, amesha graduate juzi. So nani kwa Michiganda Post. Happy Father's Day Albo. Oh mazee, thanks bana. Alika shasa mambo ya Father's Day bana. Naona. Tutakanilia hapa hivi for dramatic effect. Akili nashukuru. Wasema multa maswali poa leo. Leo nafurahi tu hapa hivi. Sababu utawachwa. Ukiwachwa ni kawaida tu. Ukishapata strong foundation US, hata kama utokwe, haina shida, you can start all over again. Believe me, Vincent anajua. Utaanza. Mimi every time nime rise from the ground, nikihit rock bottom, nilikuwa na shida. Alafu sasa nasemaje? I know how it feels to hit the rock. Unajua ukisha hit rock bottom, poop, umekwama. The only way ni up. Nimekuwa na 3 cycles za hizo rock bottom. Alafu from the third cycle imekaka almost 10 years day kwa huko chini tena. Mpaka nimejidanganya ni kama sitaienda chini tena. Until nikapigwa pingo juzi kasema, oh wait a minute. Kumbe kuna hiyo loophole.
Siko najua. Oh, okay. I know now. So sasa nataka kusema I just shut up and dribble. Naona. Sasa so ya mwisho ni gani hapa hivi? Kama ya mwisho hivi. Michael Ochieng, ukitokwa unakuwa samabani. Unakuja kutafuta kayanging, then unarudi kuunda more mula. Ukingoja next season ya samabani, exactly, nasikia hivyo. But me, Michael, this kwagi mseka huyo. Mi hapana. This kwagi mseka samabani bana. So, I don't think so. I never done it, sijai experience samabani. But musema tu ile na focus na grind yangu itakuwa more. Juu sahi na kana watoi kwa hao sahi. Before nianze live ni make sure wamekula. Kwa nini? Kila mtu au bigi ni kama usipowaambia kule watasahau. Alafu watatukia I'm hungry, naambia yeye atamcheza bana. Dishi nikakwambia 2 hours ago. So kuna hiyo uzazi hiyo. Suppose nitole hiyo responsibility for 2 years hivi. Akia nani? Wah! Ndakona track 10 in 2 years. Just ndakuwa ile carefree. Juu sitakuwa na bill ya 5,000 per month, ndakuwa na bill ya 1,000 per month. Ndaenda kuishi na ma roommate. Ama nikaishi kwa ota mahali hao moja imekaa hivi, karibu kudunda. Unaona? Bora tu ni buy mchuma juu uko ni ota. Alafu ni pack track hapo nje. Game over. Unaona? Nikirudi hivi na track 10 itakuwa noma. But still ndakuwa na hiyo responsibility ya watu. Msema tu ile I know the things zinani restrain. Mbona sijai kaa mtaani by the way Kenya kutembea? Samabani sijai experience hivyo. Kwa nini? Na watu wanne, mbuyu na mother kwa hapa, mabro kila mtu. So mimi ndio kijana mkubwa. So kitu kaa hiyo somewhat. Sasa tumalize TikTok kwanza. Nasema ndema niende bana. Nimemake up ile time to lose ile story ya microphone. So TikTok kama miss live and Maisha States YouTube channel, tafuta Man Cave Talk Live. Utaona recording ya hii live. At least kwa side ya YouTube. Playlist inaitwa Man Cave Talk Live. Recording ya hii live. Ile mu appreciate iko more clear, iko na 7K down sample to 4K, Sony A7 IV. Leo natumia lens gani? Nimesahau lens. G lens, nilipatia lens yangu last week. Niliuza by the way last week. So hiyo clear version ya hii video iko Man Cave Talk. Hiyo ndio clear version. Hii video tunaongea leo ni ya 100 since nianze, itakuwa 100 edition hii hapa leo. But kwa live ni 78. Live, so TikTok, ukimiss enda hivyo. Maisha States. Video ya BN, ndaitoa by the way. Si kai uko sana, si video yangu. Yeah, is a very huge artist. Unless ani allow ni keep. Nimemuuliza. Akisema, simjui, I'm trying to get to know him. Muskina ni bro wangu mdogo. Sijui tunafanana. I don't know how. But anyway, akisema kama kuna shida, juu kuna copyright already. Sitaki ikauko sana. Ndaitoa hiyo video by the way. Haitakaa forever. So kama hujai-watch, tumia wasewe watch haraka ndaitoa maybe leo ama kesho hivi. Narudi down. Unaona? Mpaka nipatie permission tena, alafu nairudisha. Ama it depends. Ukiona imekaa huko hivyo, ameniallow. Nikitoa bahati mbaya. Sawa. Richia sema true peace albo. We'll link up via call, most probably coming next week. Have a blessed day. Miss Lydia. Umeka mpaka mwisho, let's go. Let me have fun TikTok by the way. Tumecheka niaje. So, wase wanagopa kutokwa. Sasa tumalize TikTok basi. Wase YouTube sasa tumalize. Vini ndio mwisho hapa. Kuna wase wengi ala. Nice conversation. Nice time Vini ndakuona tu sijali. Ile story yetu ile. Michael peace. Oh, sasa peace out. Good one. Dero Travels. Huyo mlami huyo. Hiyo ndio target huyo. Don't sleep on it. No. At least jaribu bana. Shoot your shot. Make it private. Adios. Yeah, shoot your shot. I say peace. See you in the next one. Tumazaleo on time was key. So end live. Nimwacha nani? Nobody else. Going once, going twice, going thrice. Sold. Tumazaleo live basi. So end live.